So a very good morning, good afternoon, good evening to one and all. So today we are going to start this new standard SA 220 quality control for an audit of financial statement. And the standard is quality control for an audit of financial statement. This standard is പ്രത്യേകത. This standard പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പഠിച്ചത് തുല്യം. അതായത് SQC1 ഉം SA 220 പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ വളരെ സിമിലർ ആണ്. അതായത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പഠിച്ചാൽ മറ്റേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് ഏകദേശം. ഓക്കെ ആണോ? സോ SA 220-നകത്തും SQC1-നകത്തും പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ സംവാട്ട് സിമിലർ ആണ്. ഓക്കെ ആണോ? സോ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പഠിച്ചാൽ we will consider as we have already covered SQC1. നമ്മൾ SQC1-നെയും SA 220-നെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അല്ല പഠിക്കുന്നത്, രണ്ടിനും ഒരുമിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ആണോ? ഞാൻ SA 210 പഠിപ്പിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു there are 4 types of engagement. Do you remember? There are 4 types of engagement. Do you remember? ഞാൻ SA 210 പഠിപ്പിച്ച സമയത്ത് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു there are 4 types of engagement. ഏതൊക്കെയാണ് 4 types of engagement? Audit, assurance, review, related service. Do you remember? Audit, assurance, review, related service. There are 4 types of engagement. അല്ലേ? Yes, I got it. Okay. ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം. See, നിങ്ങൾ ഒരു ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാളെ CA ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് നിങ്ങളൊരു ഫേം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ. നിങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അത് ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാളെ ഒരു CAയുടെ ഫേം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഫേം, നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഫേമിന്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓഡിറ്റ് വർക്കിന്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന 2 സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കണ. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, വൺസ് അഗൈൻ ഐ എം സേയിങ്, ശ്രദ്ധിക്കണേ, ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2 സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട്. ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2 സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട്. ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഓഫ് ഫേമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് SQC1-ഉം ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഓഫ് ഓഡിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് SA 220-ഉം. പെട്ടെന്ന് ആ ചാർട്ട് ഒന്ന് വരച്ചു വെച്ച നോട്ട്ബുക്കിനകത്ത് എന്താ പറഞ്ഞത്? ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2 സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട്. ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2 സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഓഫ് ഫേമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഓഫ് ഓഡിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. അതായത് നാളെ ഞാനൊരു ഫേം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഫേം നല്ല ക്വാളിറ്റി സർവീസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതാണ് SQC1 പറയുന്നത്. നാളെ ഞാനൊരു ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി, എന്റെ ക്ലയൻസിന് നല്ല ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടി ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് കംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് SA 220 പറയുന്നത്. Are you guys able to understand? Introduction മനസ്സിലായോ? Okay, order. Introduction okay, order. Comment in the chat box, please. Yes, sir. Got it. Yes. So, once again. ഇത് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണേ. Yes. ശ്രദ്ധിക്കാം. So, എടാ, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഒരു ഓഡിറ്ററിനെ ആരാ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്? കമ്പനിയിലെ മെമ്പേഴ്സ്. അപ്പൊ ആ ഓഡിറ്ററിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ, ഓഡിറ്ററിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ്? ടു എക്സ്പ്രസ് ദ ഒപ്പീനിയൻ. കറക്റ്റ് അല്ലേ? യെസ് സർ. സോ ഓഡിറ്റർ നല്ല ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടിയാണ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഈ പറഞ്ഞ യൂസേഴ്സിന് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുക? ടെൽ മീ. ഈ പറഞ്ഞ യൂസേഴ്സ് ഒക്കെ ഓഡിറ്ററിന്റെ ഒപ്പീനിയനാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. കറക്റ്റ് അല്ലേ? യെസ്. പക്ഷെ ഓഡിറ്റർ മര്യാദക്ക് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് അവർക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റുക? ടെൽ മീ. അവർക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റുക? സോ അവർക്കറിയാം ഒരു വഴിയില്ലല്ലോ. ഇല്ല. ഓഡിറ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്കും കൂടി വന്നിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റും ഓഡിറ്റർ എങ്ങനെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? പറ്റത്തില്ല. പ്രാക്ടിക്കലി നോട്ട് പോസിബിൾ. കറക്റ്റ് അല്ലടാ? യെസ്. സോ അതുകൊണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറഞ്ഞു SA 220 SQC1 പറഞ്ഞു, എടാ ഞാൻ എന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നീ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ ചെയ്തവർക്ക് ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടിയാണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തോളാം. ഓക്കെ? ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറയാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നീ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ ചെയ്ത വർക്ക് ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടിയാണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തോളാം. Are you guys able to understand? Please comment in the chat box. Are you guys able to understand? Yes or no? Yes sir. എടാ ചിന്തിച്ചു നോക്ക്. ഓഡിറ്ററിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ നാട്ടുകാരൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഓഡിറ്റർ മര്യാദക്ക് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. കറക്റ്റ് അല്ലടാ? യെസ്. സോ ഓഡിറ്റർ മര്യാദക്ക് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 സ്റ്റാൻഡേർഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് SQC1, ഒന്ന് SA 220. ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഓഡിറ്റർ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓഡിറ്റർ ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടിയാണ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഓക്കെ ആണോടാ? സോ ഒരു ഫേം നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ശ്രദ്ധിക്കണേ, ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2 സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട്. ഫേമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട്, ഓഡിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട്. വൺസ് അഗൈൻ കം ഓൺ ടെൽ മീ. ഫേമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട്,
ഓഡിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഫേമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏതാണ്? SQC1. ഓഡിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏതാണ്? SA220. ഓക്കെ ആണോടാ? ഓക്കെ ആണോടാ? യെസ് സർ, ഗോട്ട് ഇറ്റ് സർ. SA220 പേര് നോക്കി ഒന്ന് എല്ലാവരും. SA220 പേര് നോക്കി. ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഫോർ an audit of financial statement. Quality control for an audit of financial statement. Shall we start the standard right now? ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെയാണോ? ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെയാണ്. ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ പ്രസക്തി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. കാരണം നാട്ടുകാർക്ക് വിശ്വാസം വരണം, ഓഡിറ്റർ മര്യാദക്കാണ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഓഡിറ്റർ ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടിയാണ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് വിശ്വസിക്കണം. മറ്റുള്ളവർക്ക് വിശ്വാസം വരണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്താലും അവർക്ക് വിശ്വാസം വരുമോ? ഇല്ല. സോ SA220 പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നീ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വിശ്വസിച്ചോളും യു ആർ പെർഫോമിംഗ് ദ ഓഡിറ്റ് ഇൻ ക്വാളിറ്റി. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോടാ? യെസ്. സോ SA220 എന്താ പറഞ്ഞു നോക്കണേ. The objective of the auditor is to implement the quality control policies, provide reasonable assurance that the audit complies with the professional standard and audit report issued is appropriate. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേർഡിങ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ പറയുന്നത്. The objective of the auditor is to implement the quality control policies. ഈ SA220 പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that will give a reasonable assurance. എടാ ഞാനൊരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കട്ടെ. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് 100% ഉറപ്പാണോ പറയാൻ പറ്റുക? അതോ റീസണബിൾ അഷ്യൂറൻസ് പറയാൻ പറ്റുക? ഞാൻ ഈ SA220 പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ക്വാളിറ്റി ടോപ്പ് ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് അബ്സല്യൂട്ട്ലി പറയാൻ പറ്റും. റീസണബിൾ ആയിട്ടാണോ പറയാൻ പറ്റുക? റീസണബിൾ ആയിട്ടല്ലേ പറയാൻ പറ്റുക? അല്ലടാ, ഐ തിങ്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റിനകത്ത് ഇഫ് യു ഹാവ് ഓൾറെഡി അറ്റൻഡഡ് മൈ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഒരിക്കലും അബ്സല്യൂട്ട് അഷ്യൂറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം. അല്ലടാ? യെസ് സർ. സോ ഈ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ പോളിസീസ് നിങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്താൽ യു ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് എ റീസണബിൾ അഷ്യൂറൻസ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണെന്നും ഓഡിറ്റർ കൊടുക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണെന്നും ഓഡിറ്റർ എല്ലാ പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും കംപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു റീസണബിൾ അഷ്യൂറൻസ്. ആർക്ക് റീസണബിൾ അഷ്യൂറൻസ് കിട്ടും? ഈ യൂസേഴ്സിനോട് റീസണബിൾ അഷ്യൂറൻസ് കിട്ടും. മനസ്സിലായോടാ? അതായത് SA220 ഓഡിറ്റർ കംപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് യൂസേഴ്സിന് ഒരു റീസണബിൾ അഷ്യൂറൻസ് ആണ്. എന്ത്? ഓഡിറ്റർ എല്ലാ പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും അയാൾ കംപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അയാൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ശരിയാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഒരു റീസണബിൾ അഷ്യൂറൻസ് കിട്ടും. ഓക്കെ ആണോടാ? യെസ് സർ, ഗോട്ട് ഇറ്റ് സർ. യെസ്. എടാ ആദ്യം ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പഠിക്കുന്ന മുന്നേ നമുക്കൊരു 3 ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് 3 ഡെഫിനിഷൻ? ഒന്ന് എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ണറുടെ ഡെഫിനിഷൻ, ഒന്ന് എൻഗേജ്മെന്റ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ റിവ്യൂയുടെ ഡെഫിനിഷൻ, ഒന്ന് എൻഗേജ്മെന്റ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ റിവ്യൂവറിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ. ഇതും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം നോക്കിയാൽ ഇത് റിവ്യൂ ആണ്, ഇത് റിവ്യൂവർ ആണ്. അതായത് എൻഗേജ്മെന്റ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് എൻഗേജ്മെന്റ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ റിവ്യൂവർ. ഓക്കെ ആണോടാ? സർ എന്താണ് എൻഗേജ്മെന്റ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ റിവ്യൂ? അതാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഓക്കെ ആണോടാ? യെസ്. അപ്പൊ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി റിവ്യൂവർ. ഓക്കെ ആണല്ലോ? അത്ര ഓക്കെ ആണോ? സിമ്പിൾ അല്ലേ? യെസ് സർ, ഗോട്ട് ഇറ്റ് സർ. എടാ ഈ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിയിൽ ഇതെന്താണ്? HUL ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്നത് HUL ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടാണ്. ഇത് ആരാ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തത്? BSR & Co LLP എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓഡിറ്റ് ഫേം ആണ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്തത്. അവിടെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടിന്റെ പേരെന്താ? അനിരുദ്ധ ഗോഡ്ബോലെ. ഓക്കെ, എന്താണ്? അനിരുദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു CA കാരിയാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? ഓഡിറ്റ് ചെയ്തത്. അനിരുദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു CA. ഓക്കെ ആണോടാ? അനിരുദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു CA. ഈ അനിരുദ്ധയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ണർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ അനിരുദ്ധയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് വിളിക്കുന്നത്? എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ണർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കണടാ, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഡെഫിനേഷൻ എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ണർ ആണ്. സോ എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ണർ ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സൈൻ ചെയ്യുന്ന ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് അയാളായിരിക്കും എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ണർ. ഓക്കെ, മനസ്സിലാക്കാം. ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. ഈ എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ണർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സൈൻ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ണർ. ഈ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അയാൾ തന്നെ ആയിരിക്കില്ല അത് ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അയാൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത സാധനം അയാൾ സൈൻ ചെയ്യുമോ? റിസ്ക് എടുക്കുമോ അയാൾ? ഇല്ല. സോ മിക്ക കേസിലും, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസിലും ആ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തി, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തി ആരായിരുന്നു? അനിരുദ്ധ തന്നെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് അനിരുദ്ധ തന്നെ സൈൻ ചെയ്തത്. യെസ്. സോ ആരാണോ സൈൻ ചെയ്തത് അയാളാണ് എന്ത്? എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ണർ. ഓക്കെ ആണോടാ? സോ in simple words we can say engagement partner is the person who is taking the responsibilities of the engagement. He is the person who is responsible for performing the engagement. പറഞ്ഞൂടെ? നമുക്ക് 4 ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻഗേജ്മെന്റ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെ 4 ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻഗേജ്മെന്റ്? ഓഡിറ്റ്, അഷ്യൂറൻസ്, റിവ്യൂ, റിലേറ്റഡ് സർവീസ്.
അപ്പൊ ഏത് എൻഗേജ്മെന്റ് ആയാലും അത് ചെയ്യുന്നതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ണർ. ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ണർ. സോ എന്റെ ഫസ്റ്റത്തെ ചോദ്യം, ഈ എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ണർ ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ ഇല്ലയോ? കമന്റ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഓർമ്മ. ഈ എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ണർ എന്ന വ്യക്തി ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആകണം എന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ ഇല്ലയോ? യെസ് ഓർ നോ? ആൻസർ എന്താണ്? യെസ് ആണ്. അല്ല, റിപ്പോർട്ട് സൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അയാൾ ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിരിക്കണ്ടേ? യെസ്. എന്റെ സെക്കൻഡ് ചോദ്യം, അയാൾ ഒരു പ്രാക്ടീസിങ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആവണം? അയാളൊരു പ്രാക്ടീസിങ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ? യെസ് ഓർ നോ? പ്രാക്ടീസിങ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്, യെസ്. എടാ, പ്രാക്ടീസിങ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് മാത്രമല്ല ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, അയാൾക്ക് മാത്രമല്ല ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. യെസ്. ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്റെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ സൈൻ ചെയ്യുന്ന ഓഡിറ്റർ ആ ഫേമിലെ പാർട്ണർ ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ? സൈൻ ചെയ്യുന്ന ഓഡിറ്റർ, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അനിരുദ്ധ എന്ന് പറയുന്ന ആ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടിൽ BSR എന്ന ആ ഫേമിലെ പാർട്ണർ ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ? ആൻസർ പറ. യെസ് ഓർ നോ? ആൻസർ എന്താണ്? നോ ആണ്. ഓക്കെ ആണോടാ? ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ 3 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഈ എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ണർ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഹി ഷുഡ് ബി എ മെമ്പർ ഓഫ് ICAI. He should be a member of ICAI. കണ്ടോടാ, he should be a member of ICAI. Yes. പിന്നെ സെക്കൻഡ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്, he should be in full time practice. അയാളൊരു ഫുൾ ടൈം പ്രാക്ടീസിലുള്ള ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിരിക്കണം. ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിരിക്കണം. പിന്നെയോ, he can be a partner or other person. അപ്പൊ പാർട്ണർ ആകണം നിർബന്ധമില്ല. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോടാ? അയാൾ ആ ഫേമിലെ പാർട്ണർ ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. എന്തൊക്കെയാ നിർബന്ധമുള്ളത്? അയാൾ ഒരു CA കാരനായിരിക്കണം, അയാൾക്ക് ഫുൾ ടൈം പ്രാക്ടീസിനുമാണ്. പക്ഷെ എന്ത് നിർബന്ധമില്ല? അയാളൊരു പാർട്ണർ ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അയാൾ ആ ഫേമിലെ പാർട്ണർ ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോടാ? യെസ് സർ. സോ എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ണർ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഹി ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ എൻഗേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പെർഫോമൻസ്. ആ എൻഗേജ്മെന്റ്, ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്ത എൻഗേജ്മെന്റ് ഏതാണ്? ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ്. സോ ആ ഓഡിറ്റ് പെർഫോം ചെയ്യുക, അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആരെ ഏറ്റെടുത്തത്? HUL കേസിൽ അനിരുദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആണ്. ആർ യു ഗൈസ് ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? യെസ് സർ. He is responsible for the engagement and its performance. He is also responsible for the report. ആ കൊടുത്ത ഫൈനലി കൊടുക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഇല്ലേ, ഓഡിറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട്, അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മാർക്കാണ് ദ എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ണർ. ആൻഡ് ദ റിപ്പോർട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ ഫേം. എടാ, ഞാൻ ഡോക്ടറെ HUL ഓഡിറ്റർ ആരാണ്? ഇവിടെ ഇപ്പോ HUL ഓഡിറ്ററിന്റെ പേരെന്താ? കമന്റ് ചാറ്റ് ബോക്സ്. HUL എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഓഡിറ്ററിന്റെ പേരെന്താ? ഓഡിറ്റർ. കമന്റ് ചാറ്റ് ബോക്സ്. റോങ്. രോഹിത് റോങ്. ആദിത്യ കറക്റ്റ്. എടാ, അനിരുദ്ധ ഗോഡ്ബോലെ അല്ല ഓഡിറ്റർ. ആരാ ഓഡിറ്റർ? BSR & Co ആണ് ഓഡിറ്റർ. ആരാണ് ഓഡിറ്റർ? BSR & Co ആണ് ഓഡിറ്റർ. ആ ഓഡിറ്റ് ഫേമിലെ എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ണർ ആരാണ്? അനിരുദ്ധയാണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോടാ? സോ ഹൂ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഇഷ്യൂ ദ റിപ്പോർട്ട്? ദ ഓഡിറ്റ് ഫേം. ഓഡിറ്റ് ഫേമിന് വേണ്ടി ആരാണ് റിപ്പോർട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്? അനിരുദ്ധ. സോ അനിരുദ്ധ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ റിപ്പോർട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ ഫേം. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ആരാ റിപ്പോർട്ട് സൈൻ ചെയ്തത്? അനിരുദ്ധ. ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ ഫേം. ഫേമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ആരെവിടെ സൈൻ ചെയ്തത്? അനിരുദ്ധയാണ്. സോ അനിരുദ്ധ ഈസ് ഓൾസോ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ റിപ്പോർട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ബീങ് ഇഷ്യൂഡ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ ഫേം. ആർ യു ഗൈസ് ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? എന്താ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ണർ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി, പെട്ടെന്ന് സെറ്റാക്കി. എന്താ പറഞ്ഞത്? എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ണർ ഡെഫിനിഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ, ഹി ഷുഡ് ബി എ മെമ്പർ ഓഫ് ICAI. ഹി ഷുഡ് ബി ഫുൾ ടൈം പ്രാക്ടീസ്. പാർട്ണർ ആകണം നിർബന്ധമുണ്ടോ? ഒരു നിർബന്ധമില്ല. സോ പാർട്ണർ ഓർ അതർ പേഴ്സൺ. Okay. Another responsibility, he is responsible for the performance of engagement. He is responsible for issuing the report on behalf of the firm. He is രണ്ട് responsibility. എന്താ responsibility? ഒന്ന് responsible for the performance of engagement. രണ്ട്, he is responsible for issuing the audit report on behalf of the firm. Okay ആണോ അല്ലേ? Please comment in the chat box. Yes or no? Yes or no? Jonah, yes sir. Maria, yes sir. Vaishak, yes sir. Fine. Good. Sir, other person of the firm ന്റെ അർത്ഥം എന്താ? സർ, അതർ പേഴ്സൺ ഓഫ് ഫേമിൽ അയാളെ പാർട്ണർ ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. സി, ഒരു ഫേമിലുള്ള എല്ലാവരും ആ ഫേമിലെ പാർട്ണർ ആകണം നിർബന്ധമുണ്ടോ? ഇല്ല. നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ത് ചെയ്യാം? പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ആ ഫേമിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആ ഫേമിലെ പാർട്ണർ ആകണം നിർബന്ധമില്ല. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സർ? അപ്പൊ അനിരുദ്ധ BSR പാർട്ണർ ആവണമെന്നില്ല എന്നാണോ? യെസ്, അനിരുദ്ധ. സി, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിളില് ഇതിനകത്ത് പാർട്ണർ ആണ്, ഈ HUL പാർട്ണർ ആണ്. ഓക്കെ, HUL അനിരുദ്ധ പാർട്ണർ ആണ്. പക്ഷെ പാർട്ണർ ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ണർ വ്യക്തി പാർട്ണർ ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ സർ, ഗോട്ട് ഇറ്റ്. യെസ്, ഓക്കെ.
സോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എൻഗേജ്മെന്റ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ റിവ്യൂ ആണ്. എന്താണ് എൻഗേജ്മെന്റ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ റിവ്യൂ? ശ്രദ്ധിക്കണം. എടാ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും? ആ ഫേമിലെ പാർട്ട്നേഴ്സിന് മാത്രമാണ് പറ്റുന്നത്. ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സൈൻ ചെയ്യാൻ ആർക്കേ പറ്റും? നമ്മൾ സെക്ഷൻ 141 സബ്സെക്ഷൻ 2 പഠിക്കാനുണ്ട്. സൈനിങ് ദ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കമ്പനീസ് ആക്ട് സെക്ഷൻ 141 സബ്സെക്ഷൻ 2 അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആർക്കാണ് സൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? പാർട്ട്ണർക്ക് മാത്രം. ദ പാർട്ണർ ഹൂ ഈസ് എ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് മാത്രമേ സൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോടാ? യെസ്. പക്ഷേ ഈ ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ണർ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ആ ഫേമിൽ പാർട്ണർ ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ? നിർബന്ധമില്ല. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോടാ? യെസ്. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ റിവ്യൂ. ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പം എന്റെ ഫേമില് ഞാനൊരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആണ്. ഞാൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്റെ സീനിയർ ചെക്ക് ചെയ്യാറ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്റെ സീനിയർ ചെക്ക് ചെയ്യാറ്. എന്തിനായിരിക്കും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവോ? ഞാൻ ചെയ്തവർക്ക് എന്തിനാ എന്റെ സീനിയർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? എടാ നമ്മുടെ കണ്ണില് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് കാണില്ല. നമ്മുടെ കണ്ണിൽ കാണില്ല. സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഞാൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്റെ സീനിയറിനെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അത് ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാൻ പറ്റിയൊരു സംഭവമാണ്. നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിന്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടണമെങ്കിൽ തെറ്റില്ലാത്തൊരു റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. കറക്റ്റ് അല്ലടാ? യെസ്. ഈ തെറ്റില്ലാത്ത റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരാൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ പക്ഷെ ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേറൊരാൾ ചെക്ക് ചെയ്യണ്ടേ? അപ്പൊ അയാൾ ആരായിരിക്കണം? അയാൾ സീനിയർ ആയിരിക്കണ്ടേ? കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കണ്ടേ? കമന്റ് ചാറ്റ് ബോക്സ് യെസ് ഓർ നോ? എടാ ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേറൊരാൾ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അയാൾ കുറച്ചുകൂടി സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി ആയിരിക്കണ്ടേ? യെസ് സർ. അയാൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പീരിയൻസ് വേണ്ടേ? യെസ് സർ. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി, ആ സീനിയർ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്, ആ വ്യക്തിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത്? എൻഗേജ്മെന്റ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ റിവ്യൂവർ. എന്താണ്? എൻഗേജ്മെന്റ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ റിവ്യൂവർ. ഓക്കെ ആണ്. അയാൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഹി വിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്ലി ഇവാലുവേറ്റ്. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഹി വിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്ലി ഇവാലുവേറ്റ്. എടാ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്ലി ആണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? സബ്ജക്റ്റീവ്ലി ആണോ? സബ്ജക്റ്റീവ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അല്ല. ഒബ്ജക്റ്റീവ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് വിതൗട്ട് എനി ബയാസ്. അപ്പൊ അയാൾ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? ഞാൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേറൊരാൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അയാൾ എങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തത്? ഒബ്ജക്റ്റീവ്ലി അല്ലേ? വിതൗട്ട് എനി ബയാസ് അല്ലേ? ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അല്ലേ അയാൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? യെസ്. സോ ഹി ഷുഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്ലി ഇവാലുവേറ്റ്. എടാ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കട്ടെ, എന്റെ സീനിയർ എപ്പോഴാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? ഞാൻ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ശേഷമാണോ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന മുന്നേ ആണോ? ബിഫോർ ആണോ ആഫ്റ്റർ ആണോ? എന്റെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്റെ സീനിയർ എപ്പോഴാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? ബിഫോർ ഇഷ്യൂയിങ് ദ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ആണോ ആഫ്റ്റർ ഇഷ്യൂയിങ് ദ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ആണോ? ഒബ്വിയസ്ലി ബിഫോർ അല്ലേ സർ. ആഫ്റ്റർ ഇഷ്യൂയിങ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് തേങ്ങയാക്കാനാ സർ? ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ യു ഹാവ് ടു the engagement quality control reviewer has to objectively evaluate before the report is issued. Okay ആണോ? അയാൾ എന്താ റിവ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ സീനിയർ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്, ഈ സീനിയർ പേഴ്സൺ അയാൾ എന്താ റിവ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത്? ദ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ദ എൻഗേജ്മെന്റ് ടീം മെയ്ഡ്. ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസിഷൻസ്. ഓക്കെ, സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ ഡിസിഷൻസ് ആണ് ഈ എൻഗേജ്മെന്റ് ടീം എടുത്തിട്ടുള്ളത്? ആൻഡ് ദ കൺക്ലൂഷൻസ് ദേ ഹാവ് റീച്ച്ഡ്. അപ്പൊ ഈ സീനിയർ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്, ഈ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഓഡിറ്റർ അയാൾ എന്താ റിവ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത്? രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അയാൾ റിവ്യൂ ചെയ്യണം. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? കൺക്ലൂഷൻസ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോടാ? ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺസ് അഗൈൻ ഈ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? എൻഗേജ്മെന്റ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ റിവ്യൂവർ എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ ആണോ? അയാൾ എന്താ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത്? അയാൾ എങ്ങനെയാണ് റിവ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒബ്ജക്റ്റീവ്ലി വേണം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. എപ്പോ ചെയ്യണം? ബിഫോർ ദ റിപ്പോർട്ട് ഈസ് ഇഷ്യൂ. എന്താ റിവ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത്? രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. എന്തൊക്കെയാ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ? ഒന്ന് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ്, ഒന്ന് കൺക്ലൂഷൻ. ഒന്ന് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ്, ഒന്ന് കൺക്ലൂഷൻ. ഓക്കെ ആണോടാ? ഒന്ന് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ്, ഒന്ന് കൺക്ലൂഷൻ. ഓക്കെ ആണ് സർ. യെസ് സർ. എടാ ഈ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി അയാളും ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കണ്ടേ? യെസ്. എടാ ഈ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി നമ്മുടെ എൻഗേജ്മെന്റ് ടീമിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കണോ അതോ നമ്മുടെ ടീമിന്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കണം? ആര് ചെക്ക് ചെയ്താലും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്? ഈ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത ടീമിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി തന്നെ ഓഡിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണോ നല്ലത്? ടീമിന്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണോ നല്ലത്? ഔട്ട്സൈഡ് പേഴ്സൺ ചെക്ക് ചെയ്താൽ ഇൻസൈഡ് പേഴ്സൺ നമ്മളൊരു വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാൾ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മിസ്റ്റേക്സ് കിട്ടുമോ? നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ ചെക്ക് ചെയ്താണോ മിസ്റ്റേക്സ് കിട്ടുക? കൂട്ടത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മിസ്റ്റേക്സ് കിട്ടുക? യെസ് സർ. സോ ഹി ഷുഡ് ബി എ സ്യൂട്ടബിളി എക്സ്റ്റേണൽ person. He should be a suitably qualified external person. Okay ആണോടാ? യെസ്. അയാൾ ഒരു പാർട്ട്ണർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അതർ പേഴ്സൺ ആവാം. പാർട്ട്ണർ ആവണം നിർബന്ധമില്ല. ഈ റിവ്യൂവർ ആ ഫോമിലെ പാർട്ട്ണർ ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ. സോ എന്താ പറഞ്ഞത്? എൻഗേജ്മെന്റ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ റിവ്യൂവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഹി ഈസ് എ പാർട്ട്ണർ ഓർ അതർ പേഴ്സൺ വിതിൻ ദ ഫേം. സ്യൂട്ടബിളി എ ക്വാളിഫൈഡ് എക്സ്റ്റേണൽ പേഴ്സൺ. അയാൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പേഴ്സൺ ആണെങ്കിലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്.
അയാളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ പേഴ്സൺ ആണെങ്കിലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഈ എൻഗേജ്മെന്റ് ടീമിനകത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം അത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഉറപ്പുണ്ടാവില്ല. സോ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പേഴ്സൺ ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അയാൾ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഒബ്ജക്റ്റീവ്. എപ്പോഴാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ബിഫോർ ദ റിപ്പോർട്ട് ഈസ് ഇഷ്യൂ. എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ? സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ജഡ്ജ്മെന്റും കൺക്ലൂഷൻസും. എന്തൊക്കെയാണ്? സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ജഡ്ജ്മെന്റും കൺക്ലൂഷൻസും. ഓക്കെ ആണോടാ? യെസ് യെസ് യെസ്. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും എൻഗേജ്മെന്റ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ റിവ്യൂ? സെയിം തിങ്. അതാ ഇപ്പൊ റിവ്യൂവർ ചെയ്ത പ്രോസസ് ഇല്ലേ, അതിനാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? എൻഗേജ്മെന്റ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ റിവ്യൂ. നോക്കിയാട്ടെ, ദ പ്രോസസ് ഡിസൈൻഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ ബിഫോർ ദ റിപ്പോർട്ട് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് of the significant judgment and the conclusions they have reached. Simple. അതായത് റിവ്യൂവർ പഠിച്ചാൽ റിവ്യൂ പഠിച്ച പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ റിവ്യൂ പഠിച്ച ശേഷം the person who do the review is called reviewer എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ എഴുതാം. ഫസ്റ്റ് എന്താ പഠിക്കണം? നമ്മൾ റിവ്യൂവർ പഠിച്ചു. സർ, ഇതും പിയർ റിവ്യൂവും ആയി എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ഞാൻ പറയാം. ശ്രദ്ധിക്കണം, രണ്ട് ടൈപ്പ് റിവ്യൂ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഒന്നിനെ എൻഗേജ്മെന്റ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ റിവ്യൂ എന്ന് വിളിക്കും, ഒന്നിനെ നമ്മൾ പിയർ റിവ്യൂ എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മൾ SA 230 പഠിപ്പിച്ച സമയത്ത് ഞാനിത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഫേമിന്റെ അകത്തുള്ള ഒരാളാണ് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഫേമിന്റെ പോളിസി പ്രകാരം നമ്മുടെ ഫേം ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാകണം എന്ന് നിർബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മളൊരു ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന മുന്നേ നമ്മൾ സീനിയറിനെ കൊണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യും. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണത് എൻഗേജ്മെന്റ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ റിവ്യൂ. ഓക്കെ ആണോ? പിയർ റിവ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ കുറെ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസ് ഒക്കെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആ ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്താൽ എക്സ്റ്റേണൽ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്, നമ്മുടെ ഫേമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല, ഏതോ ഒരു പുറത്തുനിന്നൊരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് കണ്ടിട്ട് നിയമപ്രകാരം അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ആ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടിൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫേം ഓഡിറ്റ് ചെയ്യും. ഫേം ചെക്ക് ചെയ്യും, നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്ക്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യും. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പിയർ റിവ്യൂ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോടാ? പിയർ റിവ്യൂ, എൻഗേജ്മെന്റ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ റിവ്യൂ നമ്മൾ എവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? SA 230 പഠിപ്പിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പർപ്പസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷനിൽ ഐഡിയ PF ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഐഡിയയിലെ ഐ എന്തായിരുന്നു? ഇന്റേണൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ. പിന്നെന്താണ്? എന്തായിരുന്നു? എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ. അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചെയ്തത് പിയർ റിവ്യൂ ആണെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോടാ? SA 230 ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തവർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഐഡിയ PF. യെസ് സർ, ഓർക്കുന്നുണ്ട് സർ. ഗുഡ്. സോ നമ്മളിപ്പോ 3 ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചു. എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ട്ണർ പഠിച്ചു, എൻഗേജ്മെന്റ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ റിവ്യൂവർ പഠിച്ചു, എൻഗേജ്മെന്റ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ റിവ്യൂ പഠിച്ചു. എൻഗേജ്മെന്റ് ടീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരായിരിക്കും? പറഞ്ഞേ, എൻഗേജ്മെന്റ് ടീം. എടാ, ഒരു വർക്ക് കിട്ടി, ഇപ്പൊ HUL ഓഡിറ്റ് കിട്ടി. ആ HUL ഓഡിറ്റ് കിട്ടിയ സമയത്ത് ഈ ഓഡിറ്റ് ഫേമിന് ആരൊക്കെയാണ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയത്, ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? എൻഗേജ്മെന്റ് ടീം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ആണോ? ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, all the person performing the engagement including any experts contracted. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാത്തൊരു സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേമിന്റെ പുറത്തുള്ള ഒരാളെ നമ്മൾ വിളിക്കും. ശ്രദ്ധിക്കണം, ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയാത്തൊരു മേഖല വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫേമിന്റെ ആ മേഖല ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൺസൾട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. സോ ആ വ്യക്തിയും നമ്മുടെ ആരെയും മാറി? നമ്മുടെ എൻഗേജ്മെന്റ് ടീമിലെ ഒരു വ്യക്തിയെ മാറും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോടാ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ HULന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യുവേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല, നമ്മുടെ ഫേമിൽ ആളില്ല. അപ്പൊ നമ്മളൊരു വാല്യുവേഷൻ എക്സ്പെർട്ടിനെ പുറത്തുനിന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് അയാളെ കൊണ്ടത് വാല്യുവേഷൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ആരായി മാറി? നമ്മുടെ ഓഡിറ്റ് ടീമിലെ ഓഡിറ്റിന്റെ എൻഗേജ്മെന്റ് ടീമായിട്ട് മാറി. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോടാ? ഇൻക്ലൂഡിങ് എനി എക്സ്പെർട്ട്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോടാ? യെസ് സർ. ഗോട്ട് ഇറ്റ് സർ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? യെസ് സർ, ഗോട്ട് ഇറ്റ് സർ. യെസ്. സോ ഇത്രയുമാണ് ഡെഫിനേഷന്റെ വരുന്നത്. ഡെഫിനേഷനിൽ ഇത്രയും കാര്യമുള്ളൂ. എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ണർ, എൻഗേജ്മെന്റ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ റിവ്യൂവർ. ഓക്കെ ആണോടാ? സോ എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ണർ ആരാണ്? എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ണർ, ഹി ഷുഡ് ബി എ മെമ്പർ ഓഫ് ICAI. ഹി ഷുഡ് ബി ഇൻ ഫുൾ ടൈം പ്രാക്ടീസ്. ഹി ഷുഡ് ബി എ പാർട്ണർ ആണെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ? ഇല്ല. പാർട്ണർ ഓർ എനി അതർ പേഴ്സൺ ഇൻ ദ firm. He is responsible for the performance of engagement as well as for the report issued on behalf of the firm. Okay ആണല്ലോടാ? Okay ആണ്. നെക്സ്റ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ റിവ്യൂ ആണ്. റിവ്യൂവർ അല്ല, റിവ്യൂ എന്താണ്? He has to objectively evaluate. എപ്പോ? ബിഫോർ ദ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഈസ് ഇഷ്യൂ. കണ്ടല്ലോ, ഒബ്ജക്റ്റീവ്ലി ഇവാലുവേറ്റ്. എപ്പോഴാണ്? ബിഫോർ ദ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഈസ് ഇഷ്യൂ. എന്താ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ? സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ജഡ്ജ്മെന്റും കൺക്ലൂഷൻസ് റീച്ചും. എന്തൊക്കെയാണ്? സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ്, കൺക്ലൂഷൻസ് റീച്ചും. ഓക്കെ ആണോ അല്ലയോ? കമന്റ് ചാറ്റ് ബോക്സ്. യെസ് സർ, ഗോട്ട് ഇറ്റ് സർ. യെസ്, ഫൈൻ. നെക്സ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഇനിയാണ് ശരിയായ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എടാ ഓഡിറ്ററെ, ഞാൻ പറയുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ നീ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടിയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചോളാം. ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറയണം, എടാ ഓഡിറ്ററെ, ഞാൻ പറയുന്ന 6 വിഷയങ്ങൾ
ഞാൻ പറയുന്ന 6 വിഷയങ്ങൾ നീ കൃത്യമായിട്ടും കംപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ ചെയ്ത ഓഡിറ്റ് ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടിയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോടാ? എന്തൊക്കെയാണ് ആ 6 വിഷയങ്ങൾ? ലീഡർഷിപ്പ്, എത്തിക്കൽ റിക്വയർമെന്റ്, ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ്, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ്, എൻഗേജ്മെന്റ്, പെർഫോമൻസ്, മോണിറ്ററിംഗ്. അതിന്റെ നെമോണിക്സ് എന്താണ്? ഹീൽ മീ. എന്താണ്? ഹീൽ മീ. നോക്കിയേ, ഹീൽ മീ. ഹീൽ മീ എന്താ പറയുന്നത്? എച്ച് എന്താണ്? ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ്. ഇ എന്താണ്? എത്തിക്കൽ റിക്വയർമെന്റ്സ്. എ എന്താണ്? ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ്. എൽ എന്താണ്? ലീഡർഷിപ്പ്. എം എന്താണ്? മോണിറ്ററിംഗ്. ഇ എന്താണ്? എൻഗേജ്മെന്റ്, പെർഫോമൻസ്. സോ ഈ SC 220 പറയാണ്, ഓഡിറ്ററെ, മിസ്റ്റർ ഓഡിറ്റർ, ഇഫ് യു ഫോളോ ദ ബിലോ തിങ്സ്, ഈ താഴെ ലിസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഈ 6 വിഷയങ്ങൾ നീ കംപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ആ 6 വിഷയത്തിനുള്ളിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നീ കംപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടിയാണ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്തോളാം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോടാ? ഓക്കെ ആണോടാ? യെസ് യെസ്. ഈ 6 വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴിഞ്ഞു. 6 വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ ആണോടാ? ഈ 6 വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴിഞ്ഞു. യെസ് 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 യെസ്. ഗുഡ്. കോക്കില ലേറ്റ് ആയി പോയോ കയറാൻ വേണ്ടിട്ട്? യെസ് സർ, ഗോട്ട് ഇറ്റ് സർ. ഫൈൻ. സോ എന്തൊക്കെയാണ് 6 വിഷയങ്ങൾ? കമന്റ് ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്. ഹീൽ മീ. കമന്റ് ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്. ഹീൽ മീ. Quality control is equal to heal me. QC is equal to heal me. Comment in the chat box. QC is equal to heal me. QC is equal to heal me. QC is equal to heal me. Heal me alla, heal me. Ella ഇവിടെ പോയി മറിയാ. Heal me. HEALME. 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 Yeah, correct. First one, first topic, leadership. First topic is leadership. First quality control. ഇത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കുഞ്ഞു സാധനം ഇത്രേ ഉള്ളൂ. From the introduction I have explained. Introduction എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അല്ലേ? ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആയിരുന്നില്ലേ? ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, യെസ് സർ, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ. എടാ എന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായി? ഒരു ഓഡിറ്റിന്റെ ലീഡർഷിപ്പ് എടുക്കുന്ന വ്യക്തി ആരാണ്? ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു. എന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായി? Whenever we are performing an audit, who is the leader? Comment in the chat box. Who is the leader? Whenever we are performing an audit, from the introduction I have explained to you, what do you understand? Who is the leader? Tell me. Who is the leader? Comment in the chat box. Yes, correct. Sri Lakshmi. Yes, Jonah, correct. എന്താണ്? ആരാണ്? The engagement partner. അല്ലടാ, from the introduction, whatever I have explained, by this time you would have clearly understood that the leader is the engagement partner. The engagement partner. And do you remember when we were studying in the school, we used to have a class leader? അല്ലേ? Yes. Do you remember? നമ്മുടെ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് ലീഡർ ഉണ്ടാവാറില്ലേ? നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ക്ലാസ് ലീഡർ ഉണ്ടാവാറില്ലേ? യെസ്. എന്തിനാ ഈ ക്ലാസ് ലീഡർ? ക്ലാസ് ലീഡർ വിൽ മോണിറ്റർ ദ ക്ലാസ്. If somebody is speaking, he will write the name in the board. Don't speak. He will go and complain to the teacher. Do you remember? Yes. So SQC1 അഥവാ SA 220 is telling, in order to perform a work in quality, ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടി ഒരു വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വർക്ക് should be monitored by a leader. There should be a leader. ഓക്കെ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ ഫേമിന്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓഡിറ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടണമെങ്കിൽ ആ ഓഡിറ്റിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടാവണം, ഒരു ലീഡർ ഉണ്ടാവണം. Are you guys able to understand what is SA 220 asking you to do? SA 220 is telling to the auditor, hello chartered accountant, whenever you are taking an audit engagement, to perform the audit engagement in a quality manner, that particular engagement should be taken by a responsible person. That responsible person is the leader. And who is the leader? The engagement partner. Who is the leader? Engagement partner. Are you guys able to understand? Yes, sir. So the engagement, highlight this. The engagement partner shall take the responsibility for the overall quality of each audit engagement to which the partner is assigned. The engagement partner shall take the responsibility for the overall audit. ഒരു ഓഡിറ്റിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കുന്ന വ്യക്തി ആരാണ്? The engagement partner. From the definition of the engagement partner, we have already learned that the engagement partner is the person who takes the responsibility of the particular engagement. So who is the leader in the audit engagement? The engagement partner. Okay, Oda? Yes, sir. Got it, sir. So my very next question is, what are the responsibilities of an engagement partner? What is the objective, or what is the objective of the engagement partner? First objective, he is responsible to perform the work. Correct? Engagement partner is responsible to perform the work. Yes, sir. Obviously, sir. He is the leader, so he is responsible to perform the work. So what is this question, sir? What are you asking, sir? It's very simple. We already know all these things.
Because since the engagement part of the leader, he is responsible to perform the work. How? He should perform the work by complying to the professional standard as well as legal requirement. The professional standards as well as legal requirement. So he should perform the work by complying to all the professional standards and legal requirements. Are you guys able to understand? Once again. Those who are not able to click what are the 4 types of engagement? Audit, assurance, related service, review. Audit ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ comply ചെയ്യേണ്ട professional standard ഏതാ? Whenever I am performing an audit, which is the professional standard, I need to comply. Come in the chat box. Whenever I am performing an audit work, which is the professional standard, I need to comply. Come in the chat box. Standards on auditing. Very good. 200. SA 200 ഒന്നുമില്ല, വെറും SA standards on auditing. SA 200 മാത്രം പാലിച്ചാൽ മതി, ബാക്കി സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിങ്ങൾ പാലിക്കണ്ട. Whenever you are performing the audit, you have to comply to standards. Yes. Whenever I am performing an assurance engagement, which is the professional standard, I need to comply. Whenever I am performing an assurance engagement, whenever I am performing an assurance engagement, I am providing SAE, SAE, standards on assurance engagement. Whenever I am performing a review work, that's a listed company, for the 3 months I am providing the review engagement. Standards on review engagement. Related service, I am helping a company to prepare the financial statement. SRS, standards on related service. So whichever engagement you take, you have to comply to the professional standard in relation to that particular engagement. So who is responsible to perform to this professional standard? The engagement partner. So that is the first point. The engagement partner is responsible to perform the work in compliance to the professional standard and legal requirements. In compliance to the professional standard and legal requirements. Okay, Anoda? എല്ലാ നിയമങ്ങളും പാലിച്ചിട്ട് എല്ലാ സ്റ്റാൻഡേർഡും പാലിച്ചിട്ടാണ് വർക്ക് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. അത് ആരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്? ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ണർ. നെക്സ്റ്റ്, professional standards, these are issued by the ICAI. Yes, ICAI, NFRA, അവരാണ് issue ചെയ്യുന്നത്. Our firm will have so much of rules and regulations. നമ്മുടെ audit firm ഒരുപാട് rules and regulations ഇല്ലേ? See, for example, if you are going to big four audit പോവാണെങ്കിൽ, you have to use formal dress. You should be reached by time. There will be some software. They will be using some software which you need to punch every day. For example, നിങ്ങൾ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങൾ പഞ്ച് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എത്ര സമയം നിങ്ങൾ എടുത്തു, ആ വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡോക്യുമെന്റ്സ് നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫേമിന് നിങ്ങൾ ഓഡിറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഫേം ഇല്ലേ, ആ ഫേം ഓഡിറ്റ് ഫേം, ആ ഫേമിന് ഒരുപാട് പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ ഫേമിന് ഒരുപാട് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എന്റെ എൻഗേജ്മെന്റ് ടീം എല്ലാവരും കംപ്ലൈ ചെയ്യണ്ടേ? അവർ കംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആരാ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ദ എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ട്. ആര് ഗൈസ് ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കംപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ണർ. ഈ പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് SA, SRE, SAE, ബ്ലാ 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 ബ്ലാ. ഓക്കെ, സെയിം വേ നമ്മുടെ ഫേമിനും ഒരുപാട് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഫേമിനും ഒരുപാട് പോളിസീസ് ഉണ്ട്. എന്റെ ഫേമിലെ പോളിസീസും എന്റെ എൻഗേജ്മെന്റ് ടീം മെമ്പർ കംപ്ലൈ ചെയ്യണ്ടേ? യെസ് സർ, കംപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾ പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഇല്ലേ? യൂണിഫോം ഇടണം, ടൈ ഇടണം, ഓൺ ടൈം ആയിരിക്കണം, നഖം വെട്ടണം, ഒരുപാട് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? സെയിം വേ അങ്ങനത്തെ അല്ല, ബട്ട് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് will be there in the audit firm. So ഈ പറഞ്ഞ പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്റെ എൻഗേജ്മെന്റ് ടീം മെമ്പർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആരാ എൻഷുർ ചെയ്യേണ്ടത്? The engagement partner. So complying with the firm's quality control policies and procedure. So can I say the engagement partner is responsible to issue the report? Yes sir, we know this. Initially we learned. Yes. So the third point, engagement partner is also responsible to issue the audit report. The engagement partner is responsible for issuing the audit report, which is appropriate in the circumstance. എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും ഒറ്റ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും ഒരേ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ആണ് ചെയ്യാം. കമന്റ് ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്, yes or no. Every circumstance the auditor is supposed to provide the same audit. There is hell number of mistakes, one auditor. There is no mistake, same auditor. No. See, when we are discussing SC 700 series audit reports chapter, we will discuss about different types of opinion: unmodified, qualified, adverse, disclaimer. So according to the circumstance we have to issue each audit report.
If everything is okay, good, we have to issue unmodified audit report. If there is some mistake, kutti mistakes are there, we have to issue qualified report. If there's hell number of mistakes, we have to issue adverse report. If you don't know whether there is mistake or not, we have to issue disclaimer. Don't worry. We will discuss all these things in SA 700. Okay, fine. Don't worry. Okay. So one thing you have to understand right now is there is different types of audit. Qualified audit report, unmodified audit report, adverse audit report. There are different types of audit. So according to the circumstance, we have to issue each one of them. Okay. So who is responsible to issue the audit report according to the circumstance, which is appropriate to the circumstance? Who is responsible? Comment in the chat box. Who is responsible? Me. Who am I? The engagement partner. The engagement partner. Are you guys able to understand? Okay, Amada. Are you guys able to understand? Comment yes or no. Yes. Good. Okay. So first point, engagement partner is responsible to perform the work. I have to perform the work as per the professional standards and the rules and regulations. I have to make sure that the team members are complying to firm's policies. Okay. Third one, I have to issue the audit report which is appropriate to the circumstance. Okay, now yes. Fourth point. Tell me one thing. If the engagement partner is very strict, okay, engagement team member engagement team members audit. Don't you think that will affect the audit? If the engagement partner is very strict, do you remember in your school day there will be one teacher? There will be butterflies in your stomach. Teacher yes. Our teachers are doubt and tell me. Comment. If there is a very strict school teacher, if you are having some doubt, do you have the guts to go and ask the doubt? Don't you think that will affect your guts? Yes, sir. So same way, the engagement part of the swabhava, the way the engagement partner behaves, that will affect the engagement team's ability to raise the concern without any fear of reprisal. So the way the engagement partner behaves, the way the engagement partner supports, that affects the engagement team's ability to raise their concern without any fear of reprisal. Are you guys able to understand? So the way the engagement partner behaves, the way the engagement partner supports. See, during the article sheet time, I have got a lot of messages where the students used to message me like, sir, my principal is what we say, torturing a lot. Message when I used to ask to my students like, how is your article sheet? They used to say, sir, very good principal, very supportive principal. Even if I'm doing some mistake, he will come and tell me, see, Baba, there will be two type of principles. Yes. So, I can doubt. Second principle, first throwing the files on your face, shouting. Don't you think that will affect your confidence? Yes, sir. That will affect my confidence. Yes, sir. Hello. Am I audible? Clear now? Hello. Yes, sir. Your internet is unstable, not one. Okay, fine. So the engagement team's ability to raise the concern without fear, that is also the responsibility of engagement partner. So we are done with leadership. First one done. And the leadership. Comment. Who is the leader? Engagement partner. What are the four responsibilities of engagement partner? Perform the work as per the standards, comply to firm's quality control policies. Third one, issue the audit report which is appropriate to the circumstance. And fourth one, engagement team's ability to raise their concern without any fear. And see here, let me tell you something. Whenever you are attending a theory class, first thing what you have to understand is, you should not be by heart. See, even if you love the theory subject or hate the theory subject, doesn't matter. When you are attending the class, make sure you are able to understand the concepts. Whatever is written there in the book, if you are able to understand, step one is done. What happens normally is, whenever we are teaching, students will be thinking, how am I going to by heart all these things? Whether can I memorize all these things? Don't think about it right now. You are going to write on November 23.
Okay, so for the time being, what you have to concentrate is whether you are able to understand the concept of. If you're not able to understand the concept, either there is some issue from your side or there is some issue from my side. Okay, so you have to sort it out. You have to sort it out. So is this point clear to you? First point, leadership. Leadership. Clear or no? Crystal clear or no? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Fine. Yes. Yes. Good. Good. So after leadership, after leadership, ethical requirement. And ethical. Sir, ethical requirement. We have heard about this ethical requirement somewhere in some other standard. Which is that standard? Comment in the chat box. We have learned this particular ethical requirement in some other standard. Which is that standard? Which I have already uploaded in the YouTube. Essay 200. Essay 200. Yes, very good. Very good. Same thing here. Same thing. Ditto. Nothing changed. No changes. Same thing. But little more is there. Okay. We will discuss what are they. So first one, ethical requirement. So comment in the chat box what is the mnemonic I have used for remembering these 5 points. What is the mnemonic I have used? Peacock. 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 Yes. Peacock. Peacock. Very good. Very good. So what is peacock? Professional behavior, integrity, confidentiality, objectivity, and competence are you care. Okay, Nora? Yes. So do you want me to explain all these things again? See, actually, what is the definition? I cut already essay 200 പഠിച്ചതാണല്ലോ. So അതുകൊണ്ട് cut ചെയ്തു. Okay, Nora? Yes, sir. What is it? Next thing, professional skepticism it will include cheyano. So professional skepticism we have already learned where in essay 200. നമ്മൾ essay 200 already പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് include ചെയ്യണം. നമ്മൾ essay 200 cover ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Okay, I understand നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ study material ആണ് നിങ്ങൾ follow ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഈ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് professional skepticism പറയുന്നത്. പക്ഷേ we have already covered that in essay 200. Since we have already covered in essay 200, no need to cover again the same topic in essay 220. Okay, Anoda? Yes. If you have not watched essay 200, it is already uploaded in the YouTube. You can go and watch. Next is independence. We have discussed the definition of independence in the basics of auditing. Basics of auditing, we have discussed the definition of independence. Yes. What is the definition? Sir, examine standard. Okay. Examine. Don't worry. Okay. Okay. See, first thing, since we are recording the class, you are could you doubt, we can talk later. Okay, if you have something major doubts and again just comment in the chat box. Could doubts, I will give answer to your could doubts, but not now. Okay, because doubts discuss timing next. So after the class we can discuss. Just note it down. Okay, da? Okay, Baba. Yes. So independence. Okay, independence. So independence we already discussed it. Every discuss it. Essay 200. Essay 2. Sorry, basics of auditing. Yes. What is independence? Judgment of a person is not subordinate to the wishes of another person. Do you remember this action? Judgment of a person is not subordinate to the wishes of another person. If I'm changing my decision according to the will of some other person, can you call me as an independent? If I'm changing my decision according to the wishes of some other person, according to the wishes of a third person, can you call me as an independent person? No, sir. You can't. Yes. So judgment of a person is not subordinate to the wishes of another person. So you can write that. And then if you want, you can write the definition. If you want, you can write the definition. I'm not going to write. You know the definition, so you can write. Okay. So independence is under type. Independence of mind and independence in appearance. Independence of mind and independence in appearance. Independence of mind and independence in appearance. Okay. Show the same action. Independence of mind and appearance. Independence of mind and appearance. Okay. Yes. What do you mean by independence of mind? Independence of mind. Now let's decode independence of mind. See, independence of mind means work. I'm a chartered accountant. Some client approached me and asked me, sir, can you please do this work? So at that point of time, I have to think whether I can perform this work independently. Okay. So I can perform this work independently. What is the objective of the auditor? What is the objective of auditor? Sir, to express opinion, sir, to express opinion. We know this. So if my mind is saying that yes, Sanjay, you can express the opinion.
Sanjay, yes, you take the work because you can express the opinion. You can perform this work with integrity, with objectivity, with professional skepticism. My mind is saying, Sanjay, you take the work because you can perform this work with, you can perform this work, you can express this opinion without any influence. You can express the opinion with integrity, with objectivity, and professional skepticism. That is known as independence of mind. Sir, can you please explain me once again? Sir, I didn't get you. Sir, I didn't get you. Can you please explain me once again? Yes, I will tell you. Please. When a particular client is approaching the auditor and asking the auditor to whether he can do the work, we have to see whether we can actually take up the work or not. How to decide whether we can take up the work or not? First thing what we have to decide is whether we are independent, whether we can perform the work independently. That means whether the auditor can express his opinion, whether the auditor can express his opinion independently without any bias, whether he can perform the work with integrity, objectivity, professional skepticism. If my state of mind, if my mind is allowing me to express the opinion, if my mind is allowing me to express the opinion without getting influenced by any third person, with integrity, with objectivity, with professional skepticism, that is not independence of mind. Are you guys able to understand? Independence of mind, നിന്റെ മനസ്സ് നിന്നോട് പറഞ്ഞു നിനക്കത് independently work ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ? Independence of mind means the state of mind. Your mind is telling you, yes, you can express the opinion without getting influence from any third person. Your mind is telling you, yes, you can express the opinion without getting influence from any third person. With integrity, you can perform the work with integrity, with objectivity, with professional skepticism. Yes, that means you are independent in mind. Are you guys able to understand? Please comment in the chat box. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So independence of mind എന്ന് പറയുന്നതാണ്. Your mind should tell you, Sanjay sir, you accept the work and you express the opinion because you are not influenced by any person, and I know you can perform the work with integrity, objectivity, professional skepticism. What are the three keywords I have used? What are the three keywords I have used? Integrity, objectivity, professional skepticism. What are the three keywords? Integrity, objectivity, professional skepticism. IOP. IOP. Comment in the chat box. IOP. Please come on. Comment in the chat box. IOP. What is IOP? Integrity, objectivity, professional skepticism. Integrity, objectivity, professional skepticism. Okay, no? Yes, sir. Got it, sir. Got it, sir. Got it, sir. Okay. Next is independence in appearance. Independence in appearance. Independence in appearance. See my action. See my action. Independence in appearance. That means if a third person is looking at me, for example, I will give you some example. I will give you some example. And വളരെ അടുത്ത ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ്, മൈ ബെസ്റ്റസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ് ആര്, ആരാള് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ആരാള്, മൈ ബെസ്റ്റസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ് ആദിത്യ. ഓക്കെ, ആദിത്യ ഇസ് മൈ ബെസ്റ്റസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്, മൈ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആദിത്യ. ഓക്കെ, സോ ഞാനും ആദിത്യം ഒരുമിച്ചാണ് നടക്കല്, ഫുൾ എല്ലാം നമ്മളെല്ലാം ഒരുമിച്ച്. ഞാനും ആദിത്യം അത്രയും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്, ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആണ്. ഐ എം എ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്. Okay, so Aditya is asking me to audit her work. Aditya is asking me to audit her work. Third party എന്താ വിചാരിക്കുക? Tell me. Oh, Aditya and Sanjay best friend. So if Sanjay is auditing her work, even if there is some mistake, he is not going to express it. Correct or not? Correct or not? Tell me. Comment in chat box yes or no. Comment in chat box yes or no. Correct or not? Yes. Because third party should feel that yes, I am independent. That is called independence appearance. Independence appearance means if the third party is seeing me, they should feel that yes, I can audit with integrity, objectivity, professional skepticism. Tell me once again, please listen to me. If third party is watching me, they should feel that yes, the auditor is auditing with integrity, with objectivity, with professional skepticism. That means in order to appear independently, I have to avoid all those things. As an auditor, I have to avoid all those things which will make the third party to believe that I have compromised my integrity, objectivity, professional skepticism. Are you able to understand? Please listen to me. Listen to me. To achieve independence in appearance, to achieve independence in appearance, I should avoid all those things that will make the third party to believe that I have compromised my integrity, objectivity, professional skepticism. Are you guys able to understand? Independence in appearance means enne kandal the third party should feel that yes, I am independent. So I should avoid all those facts and circumstances which will make the third party to believe that my IOP has been compromised. Are you guys able to understand? Yes, sir. Yes, sir. Clear, sir. Got it.
Got it. Yes. So we have discussed two types of independence: independence in mind, independence in appearance. Independence in mind, independence in appearance. Independence in mind means your mind should tell me, your mind should allow you to express the opinion without getting influence from any third person, and you should be able to work with integrity, objectivity, professionalism. Independence in appearance means you should avoid all those things that will make the third person to believe that your integrity, your objectivity, your professional skepticism have been compromised. Are you guys able to understand? Yes, sir. Got it, sir. Got it, sir. Got it, sir. Yes. Next is threats to independence. Threats to independence. Threats to independence. There are certain threats to our independence. What are they, or how many threats are there? There are 5 threats. There are 5 threats. Oh, sorry. There are 5 threats to independence. What are the 5 threats? Self-interest threat, self-review threat, familiarity threat, advocacy threat, intimidation threat. We will discuss each one of them right now. First one is self-interest threat. Self-interest. Self-interest. For protecting my own interest, sometimes I will compromise my independence. Sir, can you give me one example? For example, Sanjay Prabhu is a newly qualified chartered accountant. Newly qualified. Recently, I qualified. I just opened a CFO. Okay, I invested somewhat around 3 to 5 lakh rupees. I set up a very good office. I took loan from the bank. I set up a very good office. Okay, Nada? Yes. My very first client is Aditya. My very first client is Aditya. Okay. Okay. Yes. So when I was auditing Aditya's company, I understand the financial statement is full of misstatements. The financial statement is full of misstatements. But I was not having the guts to report, because if I report, she would remove me. Next year, she would not allow me to audit. So to protect my interest, my only client is Aditya. Okay, ഞാനൊരു പുതിയ ഫേം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. എനിക്ക് ഒരൊറ്റ ക്ലയന്റേ ഉള്ളൂ, അത് ആദിത്യാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് അവിടെ കുറെ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് എനിക്ക് പറയാൻ പേടിയാണ്. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് എന്നെ പിടിച്ച് മാറ്റിക്കളഞ്ഞാലും, ഞാൻ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ എന്നെ പിടിച്ച് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലും. സോ എന്റെ സ്വന്തം താല്പര്യം ഞാൻ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊട്ടക്ട് മൈ ഓൺ ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊട്ടക്ട് മൈ ഓൺ സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, എന്റെ സ്വന്തം താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഞാൻ എന്റെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നു. അതിനാണ് സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ത്രെറ്റ് മീൻസ് സ്വന്തം താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ചില സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങൾ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചില സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യും. ആർ യു ഗൈസ് ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ത്രെറ്റ്? കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രം. Yes, sir. Got it, sir. Yes, sir. Got it, sir. Yes. So now you have to understand some examples. I will give you some examples. I was an employee of KPMG. I'm a chartered accountant. I'm an employee of KPMG. KPMGയുടെ ഒരു ക്ലയന്റ് ആണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവർ എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, KPMG is an audit firm. ഞാൻ അവിടുത്തെ ഒരു എംപ്ലോയി ആണ്. സഞ്ജയ് പ്രഭു is a chartered accountant. അവിടുത്തെ ഒരു എംപ്ലോയി ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ KPMGയുടെ ഒരു ക്ലയന്റ് ആണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവർ. സോ KPMGക്ക് വേണ്ടി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാനും കൂടി പോയിട്ടുണ്ടാവും. സോ അവിടുത്തെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവർ is giving me a offer. Hindustan Unilever is asking to me, Sanjay, you're so much talented. Why are you restricting yourself inside this KPMG? You do one thing, you resign from that and come join with HUL. What is your current salary? I said 12 lakh rupees per annum. For 12 lakh rupees, you come here, I will give you 20 lakh rupees per annum. Okay, are you able to understand my example? Yes. So I'm getting an offer from Hindustan Unilever. So when I was auditing Hindustan Unilever, even if there was some mistake, I will not report. Why? Because my potential employment is with Hindustan Unilever. Are you guys able to understand? So to protect my own interest, I will sometimes compromise my independence. Are you guys able to understand this example? Yes or no? Yes, sir. Got it, sir. Okay. എടാ എന്നോട് പറഞ്ഞു, അവരെന്താ പറഞ്ഞത് എന്നോട്? നീ ഇങ്ങോട്ട് വാ, നിനക്ക് അവിടെ 12 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നിന്റെ സ്കില്ലിന് 12 പോലെ, നിനക്ക് 20 നമ്മൾ തരും, നീ ഇങ്ങോട്ട് വാ. അത് കേട്ടപാട് നമ്മൾ ഓക്കെ ഫൈൻ, ഈ വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരാം. ഒരു പ്രാവശ്യം നീ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തു, ഞാൻ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ കുറെ മിസ്റ്റേക്സ് കിട്ടി, പക്ഷെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇല്ല. കാണുന്ന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരെ വെറുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചിലപ്പോൾ എന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. സോ വെറുപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ.
So I compromise my independence. Why? For my own financial interest. For my own financial interest. Are you guys able to understand? Yes, sir. So self-interest that occurs when the audit firm or its partner or associate, right now in the example I was the associate, okay, could benefit from financial interest in the audit claim. Could benefit from financial interest in the audit claim. Are you guys able to understand? Are you guys able to understand? Yes, yes. See, ഇവിടെ കുറേ examples പറയുന്നുണ്ട്. Examples പറഞ്ഞു നോക്കിയട്ടെ. Close business relationship with audit client. See, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ example എന്താണ്? Potential employment with the client. Potential employment with the client. Contingent fees. Contingent fees. എന്താ പറഞ്ഞത്? Contingent fees. ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ നെഗറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഫീസ് തരാതിരുന്നാലും, if I report something bad, what if they are not ready to provide me the fees? Contingent fees for the audit engagement. With a close business relationship with the audit client. If I am having a very close relationship with the audit client, if I'm having a very close relationship with the audit client, sometimes to protect my own interest, I will compromise my independence. So very important to read all the examples, okay? Because examples makes the concepts clear. Once you understand the concept, what you have to focus is you have to go through the examples. Okay, Anada? Okay, Anada? Yes, sir. Second one is self-review threat. Second one is self-review threat. And then self-review. Self-review, I will give you an example. I will give you an example. I was a director of Hindustan Unilever company. Okay, Sanjay Prabhu is a chartered accountant. He was a director or finance manager or accounts manager of the Hindustan Unilever company for the financial year 22-23. On March 31st, I resigned from Hindustan Unilever and I joined KPMG, who was the auditor of Hindustan Unilever. On March 31st, I resigned from Hindustan Unilever and I joined KPMG. And KPMG, as you know, in my example, KPMG was the auditor of Hindustan Unilever. Okay, Anna? So now I am a team member of the auditing team of KPMG. I am one of the engagement team member of this auditing team of KPMG. Okay, Anna? Yes. So when I am coming to audit HUL, don't you think I am actually auditing something which I have already done in the last year? 22-23 audit ചെയ്യാൻ മാർച്ച് 31st ശേഷമല്ലേ നമ്മൾ വരാം. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഒന്ന് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ശരിക്കും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? കമന്റ് യെസ് ഓർ നോ? Don't you think I am actually checking those things which I was doing when I was the employee of HUL? Yes. ഇനി ഞാൻ അവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് കണ്ടാൽ, do you think I will report? ഞാൻ ചെന്ന് അവിടെ എംപ്ലോയി ആയ സമയത്ത് the mistakes I have committed when I was the employee of HUL Limited, will I report it right now when I am the auditing team member of KPMG? Do you think the auditor will report? Do you think the auditor will report? No. That is called self-review threat. That is called self-review threat. Are you guys able to understand the concept of self-review threat? Please comment in the chat box, yes or no. Comment in the chat box, yes or no. Yes, yes. So self-review threat, it occurs when during a review of, you are reviewing your own decision. Sorry, you are reviewing your own decision. Decision means judgment or conclusions which you have reached in the previous work. Okay, you are reviewing some decisions which you itself have taken in the previous engagement. Okay, madam. Self-review threat occurs when you are reviewing some judgment or conclusion which you itself have taken in your previous audit or non-audit engagement. Are you guys able to understand the definition of self-review threat? That means you are reviewing your own judgment which you have reached in the previous year, previous engagement. നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർക്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത വർക്ക് ഈ വർഷം നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്ത മിസ്റ്റേക്സ് നിങ്ങൾ തന്നെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യോ, റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യോ? ഇല്ല. That is called self-review threat. Examples, when the auditor have recently been the director or senior officer of the company, when the auditor was the director of that company, when the auditor performs service that are themselves subject matter of audit. ഞാൻ തന്നെ അവിടെ ചെയ്തൊരു വർക്ക് ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പൊ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോടാ? Yes sir, got it sir, got it sir, got it sir. Yes sir, clear sir. Next comes advocacy threat. Advocacy threat. And advocacy എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷൻ ഏതാ? Advocacy എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷൻ ഏതാ? Advocate, legal അല്ലെ? Advocate അല്ലെ? Advocate അല്ലെ? Yes. So what does an advocate do? What is the job of an advocate? He will defend his client. He will support his client. See, irrespective of the factor whether the client has actually done a mistake or not, he will defend for his client. Yes. He will defend the client. So advocacy threat means when it occurs when the auditor promotes
auditor promotes or is perceived to promote a client's opinion to a point where the third party will start believing that auditor's objectivity has been compromised. So, for example, there is a company called Hindustan Unilever Company, and Sanjay is the auditor. Hindustan Unilever Company is going to issue some IPOs. പുതിയ ഷെയർസ് കുറച്ച് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാം. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ഇട്ടാണ് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് ഈ കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് നല്ല കമ്പനി അടിപൊളി കമ്പനിയാണ്. സോ ഐ am supporting my client. Okay, I'm supporting my client in such a way, I'm defending my client in such a way that the third party start believing that this auditor's objectivity has been compromised. That is called advocacy threat. When you started supporting your client to that extent that the third party will started to believe that your objectivity has been compromised. That is independence in appearance. Do you remember these points? Yes, sir. Advocacy threat occurs when the auditor is promoting or is perceived to promote the client's opinion to that extent which will make the third party to believe that auditor's objective has been compromised. Are you guys able to understand? Please comment in the chat box. Are you guys able to understand? Sir, no one will know the total. Yes, sir. Got it, sir. Yes. Fine. Good. Sir, yes. HUL or a company. Our auditor on Sanjay Prabhu. Okay, so Sanjay Prabhu is promoting HUL. Not HUL. I'm supporting the HUL's opinion. I'm supporting whenever HUL is going to issue share. I'm saying, say, dear people, HUL is going to issue share. You can purchase the share without any fear. I am the auditor of the company. You can purchase the shares. I'm supporting the company in such a way that will make the third party to believe that this auditor's objectivity has been compromised. That is called advocacy threat. Then there we are auditor should be independent. He should not too much support his client. If he's too much supporting his client, third party will come to believe that yes, this auditor is not independent. That kind of threat is advocacy threat. Advocacy threat means the auditor is keeping on promoting the client's opinion to an extent the third party will believe that auditor's objectivity has been compromised. Okay, in such situations, the auditor is seen as backing and championing the cause of auditing. Backing and championing is supporting. Backing and championing is supporting. Auditor is seen to be supporting the auditor's client, auditee client. Auditor is seen to support auditee client. Are you guys able to understand? It may lead to a belief that auditor is not acting or working objectively. He is supporting the client in such a way that it will come to a belief that auditor is not acting objectively. Are you guys able to understand? Person who said no, Pritham. Yeah, Pritham, is it okay? Yes, sir. Got it, sir. Yes, sir. Yes, sir. Got it. Yes. Next comes familiarity threat. Familiar എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള അല്ലെ, നമുക്ക് പരിചയമുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഫെമിലിയർ ഫെമിലിയർ ഫേസ് എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലെ. ഫെമിലിയാരിറ്റി ത്രെറ്റ്. എടാ ഫെമിലിയാരിറ്റി ത്രെറ്റ് എപ്പോഴാ വരാം? ഫെമിലിയാരിറ്റി ത്രെറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ I was the auditor of Aditya Private Limited Company for the past 10-20 years. I was the auditor of Aditya Private Limited Company for a long time. See what happens when we associate with a particular company for a long time. Come into the chat box. What happens when an auditor associates with a company for a long time? What happens when we associate with a company for the long time? Tell me what happens. Come into the chat box. See, when we are auditing a same company for a long time, what happens? Bias down. See, actually what happens is we will start forming a bonding with the company. We will form a relationship with the company. We will develop sentiments. Very good. Yes, we will develop sentiments. We will form some bonding with the company. We will be very familiar to the company. So what happens is when we are auditing a company for a long time, we will start forming a bonding in such a way that even if there is some mistake, we will be hesitate to report them. Are you able to understand? See, ഒരുപാട് വർഷം നമ്മൾ ഒരു കമ്പനി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇനിയിപ്പോ നാളെ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നാലും നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മതിയില്ല. ഉണ്ടാവില്ലേ? യെസ് സർ, ഉണ്ടാവും സർ. അതിനാണ് നമ്മൾ വി ഡെവലപ്പ് സെന്റിമെന്റ്സ്. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. സോ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഫെമിലിയാരിറ്റി ത്രെറ്റ്. Familiarity threat എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is self-evident and occurs when the auditor forms a relationship, auditor forms a bonding with the client, where the auditor will become too sympathetic to client's interest. Auditor will become too sympathetic. Oh my God,
For example, കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ആ ആദ്യത്തെ ഓഡിറ്റർ 10 വർഷമായിട്ട് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കി ആദ്യമായിട്ടൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും? ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാക്കി ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കുഞ്ഞൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ അത് എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും? I will sympathetic to client's interest. ആദ്യത്തെ സർ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സർ ആദ്യമായിട്ടാണ് സാർ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാർ എങ്ങനെ സാർ കണ്ണിച്ചു വരില്ലേ സർ സാറിന് ഓക്കെ ആണോടാ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോടാ yes so familiarity threat is self-evident and it occurs when the auditor forms a relationship with the client. Auditor develops a bonding with the client in such a way that he will be too sympathetic to client's interest. See the example long association between the auditor and the client. Auditor is having a long-term association with the client. For second example, okay, former partner of the audit firm being, for example, എന്റെ ഫേമിൽ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായിട്ട് എന്റെ പാർട്ണർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്റെ ഫേമിൽ നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ആദിത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൽ പോയി ഡയറക്ടറായി. Try to understand my example. That was a partner in my firm. Okay, he resigned from my firm and he joined Aditya Private Limited company. Now he had committed some mistake. So I already know he is the director there. He was my partner earlier. So how will I report that particular mistake? Because he was with me for the past few years. How will I report his mistake? This is not a familiarity thing because he is very familiar to me. When he is very familiar to me, I have some relationship with that particular person. It will make the auditor too sympathetic to client's interest. Are you guys able to understand? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And if familiarity threat to ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് companies act the rotation of auditors വന്നിട്ടുണ്ട്. What is rotation of auditors? After a particular period, after a specific period, you need to change the auditor and the companies നോട് പറഞ്ഞത്. So ഈ ഒരു familiarity threat ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് the companies act എന്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് rotation of auditors എന്ന് പറഞ്ഞത്. എല്ലാ കമ്പനിക്കും rotation of auditors ഇല്ല, but still ചില കമ്പനീസോട് ഓഡിറ്റേഴ്സിനെ മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? Because when a particular auditor is auditing a company for a long time, he starts developing a relationship with that particular auditor, with that particular company. Are you guys able to understand? Yes, sir. Yes, term wise. Yes, individual anangil 5 ആണ്, firm anangil 2 terms of 5 years. 2 terms of 5 years. Yes. Okay, got it. We will discuss all these things in details in company audit. Don't worry, Papa. Don't worry. Intimidation threat. Intimidation threat means ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക. Aditya is my client. Aditya is telling to me, if you are not providing a good report, not providing an unmodified opinion, if you are not providing a clean report, I will not give you the fees. I will not give you the fees. She is telling it, if you are giving a bad report, if you are giving a negative report, you can only provide audit report for this particular period. Next year, I will change you. She is intimidating me. She is threatening me. The client is threatening the auditor that they will change the auditor if we are providing a negative report. The client is preventing the auditor from reporting independently. The client is deterring the auditor. When the auditors are deterred means prevented from acting objectively. The auditors are deterred, prevented from acting objectively. Okay, Ananda? That is called intimidation threat. That is called intimidation. Intimidation threat means intimidation threat occurs when the auditors are prevented from acting objectively. Prevented from, this can be example. Threat of replacement. Example is the threat of replacement. എന്താണ് threat of replacement? Auditor നോട് പറയാണ് മര്യാദക്ക് ഓഡിറ്റ് മാറ്റിക്കോളൂ. I will change the auditor. Okay, Noda? Yes. Or they say I will reduce the audit fees. Reduce the audit fees. I will not give the fees. I will not reduce the audit fees. ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. So in such situation, what is that particular threat known as? Intimidation threat. What is that particular threat known as? Intimidation threat. Comment. Intimidation threat. Comment. Yes or no? Is it clear? Please comment yes or no. Sir, audit fees fixed അല്ലേ? ആണോ ഫിക്സ്ഡ് ആണ്? അടുത്ത വർഷം ഞാൻ കുറയ്ക്കുന്നു പറയാം. അങ്ങനെ ചെയ്തൂടെ? Yes, sir. Yes. So what are the 5 threats? Have you ever seen this word FSSAI anywhere in the restaurant, in the food items you have purchased, packaged food items? FSSAI. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? Yes. എന്താ FSSAI? എന്താണ് FSSAI? ഫുഡ് സേഫ്റ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ. അതൊന്നുമല്ല. യു ഡോണ്ട് നോ FSSAI. അറിയില്ലെങ്കിൽ പറയാതിരുന്നൂടെ?
അതൊന്നല്ല സിദ്ധാർത്ഥ food safety ഒന്നല്ല license FSSAI means FSSAI means FSSAI means F for familiarity threat, S for self-interest threat, S for self-review threat, A for advocacy threat, I for intimidation. Familiarity, self-interest, self-review, advocacy, intimidation. Okay ആണോടാ? Okay ആണോടാ? അല്ലാണ്ട് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി സെക്യൂരിറ്റി അതൊന്നല്ല. എന്താണ്? Familiarity, self-interest, self-review, advocacy, and intimidation. Okay ആണോടാ? Okay sir. Okay sir. Okay sir. So last topic of ethical requirements. 6 topics alla leadership കഴിഞ്ഞു. Now ethical requirements. Ethical requirements last topic കഴിഞ്ഞു. See, safeguard to independence. If I am not wrong, this question has been asked. ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ exam ആണ് തൊട്ട് മുന്നേ കഴിഞ്ഞ exam. In the last two attempts, this question was asked. Safeguard to independence. What is safeguard to independence? See, tell me true or false. For the public to have confidence, the auditor should be appear to be independent. Tell me true or false. For the users to have confidence in the audit report, the auditor should be independent. Yes or no? True. Alada? Yes, true. My next question. What are the three fundamental principles of independence? IOP. Comment in the chat box. IOP. Comment in the chat box. IOP. What are the three fundamental principles of independence? IOP. What is IOP? Integrity, objectivity, professional skepticism. Integrity, objectivity, professional skepticism. So first for the public to have confidence, auditors should seem to be independent. Second, key fundamental principles of independence: integrity, objectivity, professional skepticism. Third one, whenever you are accepting a work, you should see whether there is any threat to independence. Whenever you are accepting any work, you should see whether there is any independence. Before taking any work, the auditor must consider whether it involves any threat to his independence. Before an auditor accepting any work, he should see whether there is any threat to his independence. If there is a threat, auditor should not accept such work. If there is threat, he should desist from accepting such work, or he should implement the safeguard. If he is not able to implement the safeguard properly, then he should not accept such work. Done. Right. See, look here. Please, Baba, look here. First point, public should have confidence. How can the public have confidence? Only if the audit is independent. What is independence? Integrity, objectivity, professional skepticism. Okay, yes. So before you take any work, you should see whether there is any threat to the independence. If there is any threat to the independence, don't take the work, or you implement the safeguard. If you are not able to implement the safeguard, don't accept the work. Simple. We are done with the ethical requirements. Clear or not? And the once again, safety to safeguard to independence. And the safeguard. First point, public should have confidence, auditor should be independent. Independence means IOP. Yes. Third one, before accepting any work, auditor should see whether there is any threat to independence. If there is a threat, don't accept the work, or you implement safeguard. If you are not able to implement the safeguard properly, don't accept the work. Done. Okay or no da? Yes sir. Yes. So we are done with ethical requirements. We are done. Okay Nada? Yes. Next, let's learn human resource. That's a small thing. Human resource would come to break. Okay, human resource. Human resource. Eda, tell to me, to perform a quality service, I need quality people. Tell me true or false. To provide some work in a very quality manner, I need my team members should be highly qualified. That Shaya. Comment in the chat box. Yes or no? Yes. 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 So, see, actually, what are we learning? Quality control policies. So, SA 220 is telling to you, Sanjay sir, if you follow these 6 points, we will assume that your audit work is quality. You have performed the audit work with quality. So first thing he said, you should have a leader.
Second, he said you should comply to the ethical requirements. Now, third thing he is telling, if your audit firm is having very qualified, capable, competent, experienced people, we will understand that you have performed the work with quality. Try to understand the question first of all. We were discussing about SA 220 quality control. So quality control is asking the auditor, if you comply to these 6 points, we will assume that you have performed the work with quality. What are the 6 points? First one, leadership. We said, yes, we are having a leader and his name is engagement partner. Then he said, you should comply to all the ethical requirements. What are the ethical requirements? Peacock. Peacock. Yes, sir. We said, yes, we comply to the ethical requirements. Now he's saying, if your firm is having very good human resource, what do you mean by very good human resource? Very good human resource means our firm, oh shit, just a second. Oh shit. Okay, everything's cool. I don't know, and a call. Okay, no? Everything okay, fine. Hello. Yes, sir. Okay. So human resource human resource. So we should hire quality people. We should hire competent people. We should hire people with good caliber. So we should, our firm, my audit firm should have policies and procedures. My firm should have policies and procedures designed to provide one doubt. If my firm is having quality people, can you provide absolute assurance that the work performed by them is 100% correct? Can you provide absolute assurance? No, sir. So even if my firm is having highly qualified people, see, human beings are mistakes. Human beings are mistakes. So our firm should have policy and procedures to provide a reasonable assurance that we are having. Our firm should have a policy and procedure to provide reasonable assurance that our firm is having sufficient people with capability, competence, commitment to ethical principles. Our firm should have a policy to make sure that the people working in our firm is capable, is competent, and is having the commitment towards ethical requirements, ethical principles. They are working with ethics. Okay, see, our firm should have policies and procedures to ensure that the people who are working in our organization are capable, are competent, are having commitment towards ethical principles. Tell me, how can we ensure that the people who are working here is capable, is committed, is having good caliber? How can we ensure? Please tell me. Please comment in the chat box. See, this particular standard is asking that you should make sure that the people who are working in your firm is having caliber, commitment, capability, competency, all these things. How can we ensure? Tell me, how can we ensure that the people who are working here is having proper caliber, proper competency, capability? Tell me. Sir, whenever we are direct supervision, very good. Qualification, experience, policies, very good. Yes. So whenever from the starting stage, whenever we are hiring some people, whenever we are recruiting the people, we should recruit only those people who are having the guts, who are having that energy. So from the recruitment stage, we have to focus. So our policies and procedures should address certain things. What are the things we should address? From the recruitment, from their performance evaluation. What do you mean by performance evaluation? Our performance we need to evaluate whether they are actually performing in a very good condition, whether they are performing in a low condition. If they are performing in a low condition, we should provide them proper training. See, we can't expect that everybody performs in a very good way. So even if they are not performing well, we should provide them a chance to work well. Still, if they are not performing well, we can remove them. Are you guys able to understand? Yes. So recruitment, performance evaluation, their capabilities, their competencies, career development, we should provide them opportunities for career development so that they feel motivated. When they feel motivated, they will be more committed towards the organization. We should provide them opportunities for career development. We should allow them to develop their career. They should feel motivated. When they feel motivated, they will have much more commitment towards the organization. Are you guys able to understand, guys? Please comment in the chat box, yes or no. Please, come on. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Got it. Promotion, compensation, salary. You can't expect your employees to have
Very good commitment by providing 1,500. They are not articles. Yes, these articles to work for 1,500 or 2,000 rupees. See, they are not articles, Baba. They are CA articles to work for 1,500 to 2,000 rupees. They are employees. They are employees. Okay, so we need to provide proper compensation. We need to provide proper compensation. We need to provide promotion. We need to estimate their personage. We have to provide, we have to address their person needs. We have to address their person needs. Are you guys able to understand? Are you guys able to understand? Even if you're paying a very small amount, can you expect commitment from the employee? If you're not properly paying to the employee, if you're not properly paying salary to the employee, can you expect commitment? No. No, Ale? Yes, depends. No, yes, yes. So, adana articleship. You have to show the commitment, but still you will be getting only 1,500 to 2,000 rupees. That is your articleship. How many of you are doing the articleship right now? Yes, in the bara. Those who are doing the articleship, yes, in the bara. Yes, yes. So your principal is expecting commitment from you. Your principal is telling to you, you have to work day and night. Tax auditor, you have to work day and night, but you will be getting only stipend. I'm not talking about one particular firm, I'm talking in general. Okay, whatever. So even in the particular human resource, the SA 220 is telling to you, to perform quality work, you need a quality team. To perform quality work, you need a quality team. So you should frame the policies in such a way that you should ensure that you should provide reasonable assurance that you are having sufficient person with capability, competency, commitment, etc. So your policy and procedure should address certain things. What are the things your policy and procedure should address? Recruitment, performance evaluation, estimating the person need, compensation, promotion, career development, capabilities, competency, etc., etc., etc. This is all about human resources. This is all about human resources. We are done with human resources. Are you guys able to understand? Yes or no? Please come to the chat. Yes, yes. So we are done with leadership. So SA 220 is telling to us, to perform a quality work, you should have a good leader. You should comply to ethical requirement. You should have a very good quality team, human resource. Okay, Anoda? Yes. 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 So let's take a small break and come back. Small break means maybe now the time is 8:30. We will be back by 8:45. 15 minutes. Okay. 15 minutes break. After that, we will be coming back. So next topic we are going to learn after leadership, after ethical requirement, after human resource. Next topic we are going to learn is acceptance and continuance of client relationship. And then acceptance and continuance of client relationship. Acceptance and continuance of client relationship. So my very first question to you. See, you are a chartered accountant. A particular client came and asked you. A particular client came and asked you, sir, can you perform my work? Can you do my audit? What will be your answer? Will you accept the work without thinking anything? Will you accept the work without thinking anything? ഒരു ക്ലയന്റ് വന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാണ് സർ എന്റെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് will you accept the work without thinking anything? No, no. So you have to think something before you have to accept. Yes. So ഇവിടെ അതാണ് പറഞ്ഞത് acceptance of a client relationship, acceptance of a client relationship and continuance. Already കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എന്റെ ക്ലയന്റ് ആണ് ആദിത്യ. Aditya was my client. Aditya is my client. She was my client. She is my client. Whether I need to continue this relationship, whether I need to continue this auditor-client relationship, whether I should do her current year audit or not, I need to think. So this particular standard is asking the auditor, before you accept a client or before you continue a client, you should consider 4 things. You should consider 4 things. Before accepting a particular client or before continue an existing client, means acceptance are a question about a new client. Acceptance comes for a new client. Continuance comes for existing client. Continuance comes from existing client and acceptance for new client, continuance for existing client. Okay, Nada? Yes. Once again. See, this particular SA 220 is telling to the auditor,
auditor, before you accept a work or before you continue a work, you should think 4 points. You should think 4 points. Okay, Anna? Yes. So what are the 4 points? First point, integrity of the principal owner, key management, TCW. See, some client work, can we accept the work? No, we should see the integrity of the owners. We should see the integrity of TCWG. Okay, a company management integrity. That's check check audit accept if that company is having a very bad image, the company is having very bad image, don't you think that is one factor that you should consider before accepting a work? Yes, sir. So before accepting a work, you should consider the integrity of the principal owners, key management, and TCWG. You should consider the integrity of the owners, key management, and TCWG. See, once again, please look here, listen here. Eda, before you accept a work, what are the things you should consider? First thing, before accepting a particular work, we should consider the integrity of the company's management, TCWG, owners. Okay, Oda? Yes. Second one, just imagine, Ambani, Reliance Ambani is calling Sanjay Prabhu, me, and telling me, Arey Sanjay bhai, can you do the audit of Reliance? Arey Sanjay bhai, can you do the audit of Reliance? What will be my answer? Tell me. What will be my answer? If Ambani is calling me, tomorrow morning Ambani is calling me and telling me, Sanjay bhai, can you perform the audit of Reliance company? I will say, no, sir, I can't. I will say, no, sir, I can't. Why? Sir, before you accept a work, you should see whether your team members have the capability to perform that work. Reliance team ആണ് എന്റെ ചെറിയൊരു ഫേമാണ് എന്റെ ഈ ചെറിയ ഫേമിൽ റിലയൻസ് പോലത്തെ വലിയ കമ്പനി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാനും മാത്രം ആൾബലമില്ല എന്റെ കമ്പനി അതിന് മാത്രം സ്കിൽഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്റെ അടുത്തില്ല ഓക്കെ ആണോ സോ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം yeah so before you accept the work you should consider whether your team member is having the capability is having the caliber to perform the work when the engagement team is competent to whether the engagement team is competent to perform the audit engagement. So when the Reliance Ambani is calling Sanjay and telling Sanjay sir, can you please do the work? I will say no. Why? Because my team members are not having the capability to perform such a big client. എന്റെ ചെറിയ ഫോമാ ആകെ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് ആർട്ടിക്കിൾസേ ഉള്ളൂ ഞാനും എന്റെ ആർട്ടിക്കിൾസ് കൂടി എത്ര മുക്കിയാലും നമുക്ക് റിലയൻസ് പോലത്തെ കമ്പനി ഇത്ര കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സോ before accepting the work we should see whether the team member the engagement team is capable is competent to perform the audit engagement okay madam even if I'm having a very good team I will give you some example if tomorrow a CA institute is asking me Sanjay sir can you teach FM can you teach financial management for the CA inter students I will say no because I'm not that good in teaching FM because I'm not having the competency to teach FM okay no? So before we are accepting a work, we should see whether we are having the competency to accept the work. If tomorrow an institute is asking me, Sanjay sir, can you teach audit at our firm? Just a second. Okay. Hello. Yeah. So now just second example. Now another institute is asking Sanjay sir, can you take audit at our institute? I will say yes, but I will say no also. Why? Because as of now, end December very time already I'm at institute position. So can I accept the work? Tell me. End December very time already I have allotted for some other institutes here. Okay. So can I accept the work? Tell me yes or no. No. Have I said no because I don't have the competency? Have I said no to that institute because I don't know to take audit? No. I know to take audit, but I'm not having the time. So before you accept the work, first thing you have to see is like whether you are having the competency. Even if you are having the competency, you should see whether you are having the time and resources to perform the work. Are you guys able to understand? Second point, okay. First of all, whether the engagement team is competent to perform the work, and you are having the necessary capability, including the time and resources. Even if you are having the capability, if you are not having the time, can you accept the work? For example, that institute asked me to take audit. I have the capability to take the audit.
I have the capability to take the audit, but I don't have the time. If I'm not having the time, can I accept the work? If I'm not having the time, can I accept the work? Please comment in the chat box, yes or no? No time? No, sir, we can't do. Yes, good, good, good. So first 2 points in the first 2 points that you should consider before accepting work. First one, integrity of the manager, integrity of the owners, TCWG, etc. Second point in the whether the engagement team is competent to perform the work, whether you are having the necessary capability, whether you are having the time and resources. Second point in the whether our team member is competent to perform the work, and they are having the necessary capabilities, time, resources. Consider before accepting the work. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Third thing, I should see before accepting the work whether myself as well as my team member and my firm can comply to ethical requirements. I should see before accepting the work whether we as a team member can comply to ethical requirements. What are the ethical requirements? Comment in the chat box. What are the ethical requirements? Comment in the chat box. Comment in the chat box. Peacock. What is peacock? PICOC. What is peacock? Professional behavior, integrity, confidentiality, objectivity, and competence. And you care. So what is the third thing? Before accepting the work or before continuing a work, I should see whether my team members as well as myself, whether we can comply to ethical requirement. And last topic. Significant matters that have arisen during the current or previous year audit. I will give you an example. Example makes concepts clear. I will give an example. You are very hungry. You saw a restaurant. You went there, you had the food. After coming from the restaurant, your stomach was not good. Stomach upset, food poison issue. Okay. So after having the food from that particular restaurant, you are having food poison. You was having bad stomach, food poison issue. You vomited a lot. Okay. Hospitalized, everything happened. Next time, when you are hungry, you saw the restaurant. Will you enter the restaurant? Comment yes or no. Comment yes or no. No, sir. But you are hungry. Why are you not entering? Because last time when you enter, you had a very bad experience. Yes. Same thing. Last time you audit if I was having a bad experience, don't you think that is one of the factors to consider whether I should accept the work or not? Last time when I was having a bad experience, don't you think that is also a factor to decide whether I should continue this client or not? Comment yes or no. Yes, sir. Now we got it, sir. So significant matters that have arisen during the current or previous audit engagement. Significant matter that have arisen during the current or previous audit engagement. Are you guys able to understand? Please comment yes or no. Come on. Comment yes or no, please. Yes, sir. Clear, sir. So what are the 4 points you should consider? What are the 4 points you should know before you accept or continue as a client relationship? Before you accept a work or before you continue the work, what are the 4 things you should know? First one, integrity of the management. Integrity of the management. Second one, whether the team member is capable, whether the team member is competent to perform the work. Third one, whether the team members can comply to ethical requirements. And the fourth one, significant matters that have arisen during the current or previous audit. Okay, Nora? Are this point clear to you? Comment in the chat box, yes or no. Comment in the chat box, yes or no. Yes, sir. Got it, sir. Very good. Last topic. See, acceptance and engagement performance. Comment in the chat box. When we were discussing SA 230, I said to you, audit documentation. Final audit file. Prepare. Comment in the chat box. Final audit file. Final audit file. 60 days. 60 days. Very good. Final audit file. 7 on minimum 7 on. Comment. Minimum 7. Comment. All those who are commenting 7, retype minimum 7. Yes, good. 77. 7. Okay, fine. Good. Okay, good. Next question. Who said minimum 7 years? I will give you the option.
SA 230 SQC1. SA 230 SQC1. ആരാ പറഞ്ഞത്? SA 230 ആണ് SQC1 ആണോ? ആരാ പറഞ്ഞത്? മിനിമം 7 years ആരാ പറഞ്ഞത്? അവിടെ SQC1. SQC1 അത് എവിടെയാ പറഞ്ഞത്? SQC1 ഈ എൻഗേജ്മെന്റ് പെർഫോമൻസിലാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് SA 220 SQC1 ഒരുമിച്ചല്ലേ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എടാ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? SQC1 ഉം SA 220 ഒന്ന് തന്നെയാണ്. SQC1 ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഫോർ ഫേം, SA 220 ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഫോർ ഓഡിറ്റ്. രണ്ടിനുള്ളത് സെയിം സാധനമാണ്. രണ്ടിനുള്ളത് സെയിം സാധനം. ഒരു ഫേമിന്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫേമിന് ലീഡർ വേണം. യു ഷുഡ് കംപ്ലീറ്റ് വിത്ത് എത്തിക്കൽ റിക്വയർമെന്റ്സ്. നല്ല ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് വേണം. യു ഷുഡ് ബിഫോർ യു ആക്സെപ്റ്റ് എ വർക്ക് യു ഷുഡ് ഡു ഓൾ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ്. സെയിം തിങ് is mentioned in SQC1. Okay, we don't have a separate class for SQC1. Both standard at this particular time. Okay, nada? Both standard same content. SQC1, SA 220, both standard same content. Okay, nada? Yes. So engagement performance is എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? മറ്റേ minimum 60 days, 7 years, അതൊക്കെ maximum 60 days, minimum 7 years. ഇതൊക്കെ എവിടെ പറഞ്ഞത്? Engagement performance പറഞ്ഞു. Are you able to understand? Yes. See, SA 220 said to us, before to provide quality work, you should have a leader. You should comply to ethical requirements. You should have a very good human resource. So before accepting the work, you should see certain things. Now, when you are performing the work, when you are performing the engagement, you should consider certain. Okay. Till now, we have not performed the engagement. Right now, we are going to perform the engagement. Whenever you are performing the engagement, something you should keep in mind. What are the things? What are the things you should address? Whenever you're performing the engagement, to improve the quality, what are the things your policies and procedures regarding the engagement performance should improve? I repeat again. Please, Baba, please listen here. I understand you are hungry. I am also hungry. But wait for 5 to 10 minutes. Listen here. Whenever you are performing the engagement, certain things should be considered. That means your policies and procedures regarding the performance of engagement, your policies and procedures regarding the engagement performance should address these matters. What are the matters? First one, how the engagement teams are briefed on the engagement to understand the objectives of the work. And tell me, Hindustan Unilever audit, I am having a team member. If I am not discussing to them the objectives of this particular audit, do you really think they can perform the audit very well? Tell me. If you നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആ വർക്കിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ നിങ്ങളോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ do you really think you can perform the work very well? Comment in the chat box, yes or no? No. അല്ലേ? So in order to perform the engagement in a very well manner, in a very quality manner, it is important that engagement partner should brief the engagement team regarding the objectives of the work. First point, okay, Noda. Is there anyone who is not able to understand the first point? Please comment in the chat box, yes or no. First point, okay, no? Yes, sir. Clear answer. Yes, sir. Okay, yes. Okay. Fine. So I will just repeat once again. If you are not able to understand, listen right now. Okay. See, whenever you are performing the engagement, to improve the quality of the engagement performance, it is very important with the engagement partner to brief the engagement to his team member regarding the objectives of the work. If he is explaining the objectives of work, then they will get a clear picture like what they are supposed to do, why are they doing the particular work. Without an idea, if they are performing something, that will result in blah blah blah. Okay, that will be a waste work. Okay, so the engagement partner needs to explain the work. Okay, yes, I got it, sir. Second one, the engagement partner, when he is performing the engagement, he should ensure that the process for complying the engagement standard. Whenever you are performing the engagement, we should ensure that we are complying to the engagement standard. For example, there are 4 types of engagement: audit, review, assurance, related service. Audit, review, assurance, related service. What is the engagement standard for audit? Standards on auditing. What is the engagement standard for review? Standards on review engagement. What is the engagement standard for assurance? Standards on assurance engagement. What is the engagement standard for related service? Standards on related service. So whenever you are performing an engagement, you should ensure that we are complying to the engagement standard. Are you guys able to understand the point number 2? Please comment in the chat box, yes or no. Yes or no? Yes, sir. Got it, sir. Yes. Third point. See, tell me, if my team members are performing the engagement, if I review their work, the quality will be higher, or if I am not reviewing their work, quality will be higher. In which situation quality will be higher, first or second? If I am reviewing their work,
if I am able to direct them, if I am able to supervise their work, appada quality kudunadu. Appada quality, yes sir, first one. So in order to, whenever you are performing an engagement, to improve the quality of your engagement, you need to review the work performed. What should I review? I should review their work performed, their decisions they have made, the report they are going to issue. Okay, the report they are going to issue, the conclusions they have reached, the judgments they have taken, all these things I need to review, I need to direct, I need to supervise. DSR. What is DSR? What is DSR? Direction, supervision, review. And then direction, supervision, review. So it is the duty of the auditor to direct them, supervise them, review them, so that the quality of work will be high. So I try to understand, we are discussing about engagement performance. So whenever we are performing the engagement, to ensure that we are performing in high quality, first point we said the engagement team should be properly briefed regarding the objective of the work. Second, we said we should ensure that we are complying to the engagement standard. Third, we said, one point the process of engagement, supervision, staff training, coaching. We should provide them coaching. Before sending the team members to the work, don't you think we need to provide them proper training? Training qualitative work. Yes. So there should be proper coaching, training, supervision. For example, you articleship work senior your senior will supervise you. Or even if you're doing something mistake, they will come and tell, see Baba, supervisor work quality. Without any supervision, if you are doing some work, that work will have a lot of mistakes. Without any supervision, without any training, without any coaching, if you're doing some work, that work will have a lot of mistakes. So if there should be a process, whenever you are performing an engagement, to improve the quality of engagement, there should be a process of proper supervision, staff training, coach. And auditor should review the judgments, auditor should review the report issued, auditor should review the work performed. First 4 points. Okay, Oda. First 4 points. Okay, Oda. Yes. Yes, sir. Got it, sir. Got it, sir. Fifth point. Work, we learned the importance of documentation in the last class. Importance of documentation. So, or work other document work in the quality work document work work document quality. So, proper documentation of the work performed. Proper documentation of the work. Whatever work you are performing, you should document. Why, sir? Why, sir? Because if you are not documenting the work, tomorrow, if somebody is coming for peer review, what will you give them? What will you give them? Some chartered accountant is coming for peer review, external inspection. Okay, what will you submit him to review? You should document something to review. So if you are not giving anything for review, he will say that you have not performed the work properly. Your quality of work is blah blah. Okay, now so we need to document appropriate documentation of the work performed. Okay, now okay, now policies and procedures regarding the engagement performance. We should ensure that all these policies and procedures are current. Current means all are following these policies and procedures. Current means all are following these policies and procedures. So what engagement performance I understand you are hungry, I am also hungry. Just 5 minutes, please. Are you bored of class? Comment in the chat box. Okay, are you guys able to understand the concept? Please comment in the chat box, yes or no. Give me some motivation. Yes, sir. Set answer. Okay, answer. Okay, fine. Good. Now listen. Just fine. See, we are performing some engagement. So whenever we are performing some engagement, SA 220 said, see Sanjay, you should take care of these points. If you take care of this point, that means you are performing the engagement with the quality. What are the things I should do? SA 220 said, before you do a engagement, you should brief the matter to your team member. You should say to your team member what are the objectives of the work. I said, okay. Then there should be a process to comply to the engagement standard. I said, okay. Then he said you should properly give them training, coaching, supervision. I said, okay, fine. Then he said you should review their work also. I said, okay, fine. Then he said you should also document the work. I said, okay, fine. If you do all these things, I will ensure that the engagement performance you have done is quality work. I said, okay, fine, clear, done. Okay, Noda? Yes, sir. So we are done with engagement performance. The last topic of this particular channel is monitoring. Monitoring.
I am not going to teach you this. You will teach yourself. You will learn yourself. I am not going to teach this. എന്താ ഇതിൽ പറയുന്നത് monitoring? See, can I ask you something? Whenever we are forming a organization, whenever we are having an office, whenever we are setting up an office, we will have so many rules and regulations. It is very important to update these rules and regulations on a timely basis, because certain rules and regulations will be outdated. So we need to keep on updating these rules and regulations to ensure that these rules and regulations are actually working out. Rules and regulations, whatever rules, whatever policies and procedures we have implemented, we need to monitor them to ensure that they are actually working. There will be some rules and regulations which nobody will be following. For example, when I was studying in school, there was a rules and regulations that you should speak only in English. You should speak only in English, speaking in English, blah, blah, blah. English is the universal language. But we never used to mind those things. There was a policy that you should only speak in English in the school atmosphere, school premises. But we never care about that. Right now, I am struggling with my language. Okay. Yes. So there will be some policies and procedures. We should keep on monitoring these policies and procedures to ensure that these policies and procedures are properly designed and they are effectively implemented. We need to monitor them. To ensure that these policies and procedures are properly designed and they are implemented properly. We should ensure that if we follow these policies and procedures, we can ensure that we are actually complying to professional standards. Once again, we should keep on monitoring the policy and procedures to ensure that if we follow these policies and procedures, we are complying to professional standards. Okay, no? Okay, first 2 points. Okay, no? First 2 points. Okay, no? I will say again. Once again. See, first thing, we need to monitor right now we discuss about so many policies and procedures regarding the leadership, ethical requirement, human resource. We have a few policies regarding human resource where we will be considering factors like recruitment, performance evaluation, compensation, capabilities. We learn, right? So we need to keep on monitoring this policy and procedure to ensure that they are actually designed effectively and we have implemented it properly. Not like for namesake rules and regulations. There will be some rules and regulations for namesake. Nobody will be following it. Okay. So we should keep on monitor them to ensure that they are designed effectively and implemented effectively. Second point, we should ensure that if we follow these rules and regulations, we can comply to the professional standards. And last one, we have to monitor that the firm's quality control, firming the policies and procedures are appropriately followed by it. E point, A point, C point. First, we should ensure that we have to monitor that professional standards are being complied properly. Second, we should monitor that firm's policies and procedures are properly applied, and we are issuing the report which is appropriate for the circumstance. And we should monitor to ensure that we are actually providing the report which is appropriate to the circumstance. If the company is doing some bad thing, we have to issue the report that which contains the company is doing bad. We have to issue a negative. If the company is very good company, if the company has prepared the financial statement as per AFRF, everything is true and fair, we have to issue a unmodified opinion. So we have to ensure that the report we are giving is actually appropriated to the circumstance. So what are the 3 things you have to monitor? First thing, we have to monitor that all the policies and procedures we have framed is actually applied properly, is designed properly and is implemented effectively. Second thing, we have to ensure that our firm is actually complying to all the professional standards. Third, we have to see that our firm is actually complying to firm's policies and procedures, and our firm is actually submitting the report that is appropriate to the circumstances. This is all about SA 220. I understand this standard is a bit lengthy standard. Lengthy does not mean that it is very difficult. It is very easy. It's very easy. Okay. I hope I have actually helped you somewhere in understanding this particular concept. Just go through the concepts, just go through the entire standard, and you know what you have to do if you are having any doubt. So this is all about today's class regarding SA